नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 269वां दिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। कि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा। इनका आज का टॉपिक है जिन पे ये अपना देंगे वो है होम्योपैथी की विशिष्टता। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा प्राचार्य एवं अस्पताल अधीक्षक पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च हॉस्पिटल के हैं। इन्होंने 1980 में इनकी शैक्षिक योग्यता है। 1980 में HSC BSc उड़ीसा से किया है। इन्होंने 2005 में MD एक्सटर्नल पुणे यूनिवर्सिटी पुणे से किया। काका साहब महके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से। इनका कार्य अनुभव है, व्यावसायिक अनुभव 31 वर्ष का है, शिक्षक अनुभव 28 वर्ष का है। 1992 से 2000 तक रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन और होम्योपैथिक दर्शन के प्रोफेसर HOD ऑर्गेनाइजेशन के व्याख्याता है। 2000 से 2002 में प्रोफेसर HOD ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और शैक्षणिक प्रभारी CLC चौकसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बिलासपुर से। 2002 से 2004 तक प्रोफेसर ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन नारायण श्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल के हैं। 2017 से 10 अप्रैल से 8 दिसंबर तक JVW में FHS में प्रोफेसर रहे हैं। ये प्रशासक के रूप में 2000 प्रिंसिपल रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रायपुर से। 2000 से 2002 में अकादमिक प्रभारी CL चौकसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बिलासपुर से। बाह्य परीक्षक और पेपर सेटर के रूप में भी रहे हैं संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा से। सर का तो बहुत ही लंबा चौड़ा बायोडाटा है, उतना तो मैं बोलूंगी तो सर काफी टाइम निकल जाएगा, बट मैं इसे शॉर्ट में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। सर CCH नई दिल्ली के भी सदस्य, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट से संस्थागत और विश्वविद्यालय लेवल दोनों में सहकर्मी टीम के सदस्य, समन्वयक और NCC के सदस्य भी हैं। स्टाफ चयन के लिए साक्षात्कार समिति के सदस्य के रूप में भी हैं। ये नवंबर 2003 में शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल में शिक्षक पुनर्विन्यास कार्यक्रम में, महाराणा प्रताप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रायपुर में शिक्षक पुनर्अभिमुखीकरण कार्यक्रम, आयुष सरकार द्वारा प्रायोजित रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर पर वर्कशॉप भी इन्होंने दिया है। इनके बहुत सारे लेख भी प्रकाशित हुए हैं। सर का आज का टॉपिक है होम्योपैथिक की विशिष्टता। सो सर आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम। ये सभी जितने लोग हैं अपना IFPH का, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग का होम्योपैथी का सिस्टम के लिए जितना ये प्रयत्न किया जा रहा है, जितना भी इसका प्रशंसा किया जाए कम है। और ये मैडम जो इलेबोरेट करके कह रहे हैं उसका मैं उतना वो नहीं हूँ। मेरे को तो अच्छा लगता है इतने सीनियर व्यक्तित्व के सामने में मेरा जो भी विचार प्रकट करने का लाभ मिलता है और दूसरों का आशीर्वाद मिलता है, ये मेरे लिए बहुत है। अभी समय का नष्ट न करते हुए आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हम थोड़ा सा विचार विमर्श करें तो ये अच्छा रहेगा। मैं इसलिए तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो सकता क्या मैडम? यस सर, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। आपको होस्ट है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये लिख रहा है होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। नहीं सर, वो आप कोहोस्ट है, कोहोस्ट को स्क्रीन शेयर दे सकते हैं। ब्रिज नंदन, ओके 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 सर, ओके जस्ट अ मिनट वेट। लिख रहा है यस सर। अब आपको होस्ट है ब्रिज नंदन, कौन है?
सर आप, हाँ सर अब आप स्क्रीन से, यस सर अब आपकी स्क्रीन दिख रही है। क्या है मेरा स्क्रीन? यस यस सर, विजिबल, इट्स विजिबल। ये आज का जो टॉपिक है होम्योपैथी का विशिष्टता, उसमें मैं होम्योपैथिक का एक चिकित्सक, एक शिक्षक होने के नाते मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारा सिस्टम का ऐसे बहुत सारी विशिष्टता है जिसके कारण आज इतना लोकप्रियता है और धीरे धीरे ये सेकेंड लाइन में आ गया। मेरा मन कहता है अगर इस टाइप का पद्धति का हम धीरे से और काम करते जाएंगे, एक दिन आएगा वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो पहले मैं शेयर करना चाहूंगा कि ये विशिष्टता मीन्स डिस्टिंक्टनेस। तो ये एक फिगर मैंने रखा जिसमें एक फूल का ऊपर एक बच्चा बैठा है। ये एक विशिष्टता है जिसके कारण हमारा अट्रैक्शन वो ड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे होम्योपैथी का बहुत सारे विशिष्टताएं हैं। चिकित्सा जगत में ये अपना रोल ऐसे अदा करता है बाकी चिकित्सा प्रणाली के कंपैरिजन में। इसका विशिष्टता के कारण आज ये प्रगति पर है और इतना संख्या में लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। एक एक करके ये विशिष्टता विथ कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो होम्योपैथी का जो विशिष्टता है उसमें ये मैं विशिष्टता को व्याख्या करने के लिए ये बोडा फिल्म का एडवर्टाइजमेंट लिया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें जो रोबोट है, 5 रोबोट है, उसमें एक लाल रोबोट है। तो ये लाल रोबोट हमारा अट्रैक्शन ड्रॉ करता है। ऐसे कौन सा चीजें हैं होम्योपैथिक में जो कि लोगों का अट्रैक्शन ड्रॉ कर रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है, लोगों ने उनके प्रति अपना रुचि बढ़ा रहे हैं, उसका एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो जो पहले है हमारा कॉन्सेप्ट, जो व्यक्ति का अपना खुद का मौलिकता नहीं रहता है, जो व्यक्ति का अपना खुद का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो ऐसे हमारा सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट लाइफ का हो, चाहे ये हमारा शिक्षा चिकित्सा प्रणालियों को हो, उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट के कारण आज होम्योपैथी प्रगति पथ पर है, आज होम्योपैथी अद्भुत है। तो उसमें लाइफ का जो स्टेट है, जो अवस्था है, 2 अवस्था में हम विभक्त करते हैं। उसमें एक हेल्दी अवस्था, एक स्वस्थ अवस्था, एक अस्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था जो होता है हमारा जो शरीर, हमारा मन और जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा, ये तीनों का जब संतुलित अवस्था रहता है उसको हम कहते हैं स्वस्थ अवस्था। अगर ये संतुलन में कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, संतुलन का असंतुलित हो जाता है, तो हमारा लाइफ हेल्दी अवस्था बदल जाता है और साइन सिम्टम आने लगता है। उस लक्षण को इकट्ठा करेंगे, उसका जो नाम है हम डिजीज देते हैं। तो हम ना कि कोई पार्ट को कंसीडर करते हैं, ना कि कोई ऑर्गन को, ना कि कोई सिस्टम को ना हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक ऑर्गन, एक सिस्टम, एक पार्ट कोई अलग से जीवित रह नहीं सकता। सब एक दूसरे से परिपूरक है। अगर एक कहीं डिजीज ग्रस्त होता है, दूसरा उसको सिंपैथेटिक और दूसरा उसके साथ जुड़े रहते हैं। ये जो हमारा विशिष्टता है ये दूसरा सिस्टम में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि हमारा कोई आंख लाल हुआ है, तो आंख लाल हुआ है तो वो कंजक्टिवाइटिस के रूप में वो आंख को ट्रीटमेंट करते हैं। अगर घुटने में सूजन हुआ है, साइनोवाइटिस का रूप में वो घुटने को ट्रीटमेंट करते हैं, पेन किलर देते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन हम लोग वो घुटने का सूजन को हो या आंख का लालपन को हम उसको देखते नहीं। हम ये देखते हैं कि ये लालपन का पीछे क्या है। ये टोटल बॉडी को हम कंसीडर करते हैं, पूरा बॉडी को कंसीडर करके उसको सारे सिम्टम देते हैं, ऑर्गेनाइज प्लेसमेंट करते हैं। ऑर्गेनाइज प्लेसमेंट करने के बाद जो पोर्ट्रेट फॉर्म होता है, जो चित्र बनता है, वो चित्र के अनुसार हम दवाई देते हैं, ना कि वो पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट को हम कंसीडर करते हैं। क्योंकि कोई भी पार्ट अलग से
एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, अगर किसी को निद्राहीनता का प्रॉब्लम है तो नींद का गोली दूसरा सिस्टम में दिया जाता है, लेकिन हम नींद का गोली नहीं देते हैं, हम पूरा बॉडी को, पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि डिजीज को। उसका निद्राहीनता का कारण हम ढूंढते हैं, वो कारण ढूंढते हुए हम उसको दवाई देते हैं। जैसे इसका निद्राहीनता का कारण दुख है, ग्रीफ है, तो हम इग्नेशिया देते हैं। लंबा दुख हो तो नाट्रमूड देते हैं, ना कि हम कोई सेडेटिव देते हैं। ना कि ये समटाइम्स हम क्या करते हैं, पैलिएटिव पर्पस में पासिफ्लोरा, मदर टिंचर हम देते जरूर, लेकिन क्यूरेबल केस में इस तरह काम नहीं करते। जब आवश्यकता पड़ता है पैलिएशन का तब करते हैं, नहीं तो कोई भी क्यूरेबल केस में हमारा कंसेप्ट है, हम पूरा शरीर को एक यूनिटी समझते हैं, चाहे वो हेल्दी स्टेट में हो चाहे डिजीज स्टेट में हो। अगर शरीर हेल्दी स्टेट में एक आउटपुट देता है तो डिजीज स्टेट में भी उसका डिजर्ट एक आउटपुट देगा। तो अलग अलग ट्रीटमेंट हम नहीं करते, होलिस्टिक कंसेप्ट हमारा है, पूरा शरीर को एक जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए जो बीमारी है वो जड़ से क्योर किया जा सकता है। तीसरा हमारा जो क्योर होता है, हम पहला अफरजम में सब लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन। हमारा में एक हाई वर्ड यूज किया गया है, ना कि पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है। हाई, हायर, हाईएस्ट हो सकता था, हायर हो सकता था, लेकिन हाई वर्ड यूज किया गया है। इसका कारण ये है कि फिजिशियन का एक ही ध्येय है, एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है कि जो बीमार व्यक्ति है उसको ठीक करना, क्योर करना, इसके सिवाय उसका कोई और लक्ष्य नहीं है। लेकिन सेकेंड अफरजम में हनीमैन ने लिखे कि एक एडजेक्टिव जोड़े, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। यहाँ हाईएस्ट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल का यूज इसलिए किया गया है कि क्योर करने के, क्योर एक प्रोसेस है, डिजीज एक स्टेट है, हेल्थ एक स्टेट है। डिजीज स्टेट से हेल्थ तक को लाने का जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं क्योर। इसलिए डिजीज स्टेट से हेल्थ स्टेट में आने में जो स्टेप वाइज होता है उसको रिकवरी कहते हैं। तो इसमें हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इसलिए कहा गया है कि जो क्योर रैपिड होता है, जो जेंटिल होता है, जो परमानेंट होता है, जिसमें कि डिजीज दोबारा आ न सके, ऐसे क्योर होम्योपैथिक में हम करते हैं, ना कि हम पैलिएशन करते हैं, ना कि रिकवरी करते हैं। जितना क्योरेबल केस है हम उसको प्रॉपर सिमिनिमम देके जड़ से उखाड़ के क्योर करते ताकि दोबारा ना आ सके। तो ये हमारा विशिष्टता है कि हम हाईएस्ट आइडियल क्योर देते हैं। नेक्स्ट uniqueness, that is individualization. Individualization, it is the concept of homeopathy. So individualization not only हम individualization means जो चीज हम individuals means जो दिखता नहीं उसको ज्यादा कंसीडर करते हैं। हम लोग सेपरेट यूनिट सब एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति से अलग तरीके से उसको देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति अलग होते हैं, व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। हो सकता है 4 व्यक्ति, एक बीमारी हो, एक फीवर हो, चारों को बुखार हो, लेकिन एक व्यक्ति को प्यास लगता है, वो मूवमेंट करना नहीं चाहता हो, दूसरा व्यक्ति को प्यास लगता ही नहीं है, वो डल डिजीज माने उसको डलनेस फीलिंग होता है, तीसरा व्यक्ति रेस्टलेस रहता है। तो जो व्यक्ति को प्यास लगता है, चुपचाप पड़े रहना चाहता है, जिसका पूरा गला सूख रहा है, उसको हम इंडिविजुअल पेशेंट कंसीडर करके उसको ब्रायोनिया देते हैं। जिसको प्यास नहीं लगता है उसको जेल्सिमिमम देते हैं। हम सबको, जैसे दूसरा सिस्टम में एंटीपायरेटिक सबको दे दिया जाता है, हम ऐसे नहीं करते हैं। तो हम पेशेंट को एक इंडिविजुअल यूनिटी, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि 5 फिंगर एक जैसे नहीं होता, तो 5 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, 5 व्यक्तियों का मेडिसिन एक जैसे नहीं हो सकता, 5 व्यक्तियों का ट्रीटमेंट का जरिया, उसका ये सब अलग अलग होता है। तो ये हमारा विशिष्टता है, हम इंडिविजुअल पर्सन को, व्यक्ति विशेष को ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि ग्रुप को ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ में कोई डिजीज जो है पैंडेमिक हो या एपिडेमिक हो उसका नहीं कह रहा हूँ, वो तो अलग है, लेकिन
अगर कोई व्यक्ति आता है उसको हम एक एक उसको इंडिविजुअल पर्सन को विशिष्ट उसको कंसीडर करके उसका लक्षण लेके उसको ट्रीटमेंट करते हैं। सेम थिंग हम लोग जो मेडिसिन है उसको इंडिविजुअलाइजेशन भी अब करते हैं, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए 4 मेडिसिन है, तो 4 मेडिसिन चारों रेस्टलेस है, तो उसमें रेस्टलेस मेडिसिन जो आता है उसमें ये रस्टक जो है मानसिक स्तर पे वो स्ट्रांग है, फिजिकली रेस्टलेस है। आर्सेनिक जो है मानसिक शारीरिक दोनों रेस्टलेस है। एकोनाइट जो है मानसिक रेस्टलेस ज्यादा है, फिजिकली स्ट्रांग है। तो ऐसे हर एक का जो रिएक्शन है, हर एक का जो सिम्टम साइन है वो जब अलग अलग होता है, मेडिसिन भी अलग अलग होता है, हम इंडिविजुअल व्यक्ति को कंसीडर करते हुए हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि प्रिजुडाइज होके सबको एक जैसे मेडिसिन देते हैं। ये हमारा विशिष्टता है। नेक्स्ट हमारा विशिष्टता जो है, हम सप्रेशन को इरेडिकेट करते हैं। सप्रेशन पैलिएशन दो ऐसे चीज होता है। हमारा एच.ए. रॉबर्ट ने पैलिएशन का लॉ ऑफ पैलिएशन लिखे हैं, लेकिन कहाँ पैलिएशन का उपयोग हम करते हैं? जहाँ केसेस इनक्योरेबल है, और उस क्षेत्र में हम पैलिएशन करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन देके, ना कि हम एलोपैथी का सहारा लेते हैं। पैलिएशन अगर सप्रेशन पैलिएशन का डिस्कशन करें तो क्षणिक अगर उपशम हो जाए, फिर वही डिजीज वही सिम्टम फिर आए, और वाइटल फोर्स जो है हमारा जीवन शक्ति वही चैनल का फॉलो करे, उसको पैलिएशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति को थ्रबिंग हेडेक है, थ्रबिंग हेडेक को देखते हुए हमने क्या किया कि इसको बेलाडोना दे दिया। तो बेलाडोना देने के कारण उसका, क्योंकि मेडिसिन हर जगह में, हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति विशेष में काम करता है, डोज हमारा कंट्रोल में रहता है। बेलाडोना वर्क तो करेगा सही, लेकिन बेलाडोना का एक्शन जैसे चला जाएगा, अगर वो केस को पूरा कवर नहीं कर, फिर वही हेडेक आएगा। अगर वो हेडेक सुई का काम करने के कारण होता है, तो हमको आर्जेंटिकम, नाइट्रिकम या रूटा वगैरह सिलेक्शन करके देना चाहिए, क्योंकि कारण अलग है। अगर गैस लाइट में काम करने के कारण हेडेक होता है, भले वो हेडेक थ्रबिंग हेडेक हो, हमको ग्लोनाइन देना चाहिए था। तो हम पैलिएटिव मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि पैलिएशन करने से वो धीरे से रिपीटेड पैलिएशन करने से सप्रेशन होता है। सप्रेशन में जो डिजीज है वो इंटरनली चला जाता है। सप्रेशन करने से वो डिजीज वाइटल ऑर्गन को चला जाता है, और आगे जाके फिर वही जो डिजीज है सीवियर डिजीज के रूप में बाहर आता है। इसलिए होम्योपैथिक का हमारा विशिष्टता ये है, हम जो भी क्योरेबल केस है वो क्योरेबल केस को प्रॉपर टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेके प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्शन करके उसको ना कि पैलिएशन करते हैं, ना कि सप्रेशन करते हैं। तो ये हमारा विशिष्टता है। हाँ, जहाँ ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस है, जहाँ केस क्यूरेबल नहीं है, जहाँ इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंज हो चुका है, जहाँ हमारा मेडिसिन का वाइटल फोर्स बहुत कमजोर हो चुका है, वो क्षेत्र में हम जो पेशेंट को पैलिएशन करते हैं उसको उपशम देने के लिए, जो कि किसी भी मेडिसिन में ठीक नहीं हो सकता है ऐसे क्षेत्र में। तो हमारा विशेषता है, ना कि हम पैलिएशन करते हैं, ना कि हम सप्रेशन करते हैं, हम क्योर करते हैं, इराडिकेट करते हैं। डिजीज को जड़ से उखाड़ के जड़ सहित निकालना हमारा ये सिस्टम का विशिष्टता है। हमारा नेक्स्ट विशिष्टता जो है वो है सिमिलिमम। हम लोग जो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ एक दो चित्र रखा है। दोनों जो गुड़िया है, ये दोनों गुड़िया एक जैसे नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 3 ऑब्जर्वेशन करते हैं। 3 ऑब्जर्वेशन करते हुए उसमें देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है। ऐसे हमारे पास एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए 25 मेडिसिन होता है। 25 मेडिसिन मीन सिमिलर मेडिसिन 25 मेडिसिन हमको मिलेगा। जैसे कॉन्स्टिपेशन हम एक सिम्टम लिए, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारा बहुत सारे मेडिसिन है। जैसे शुरू से अगर लेंगे हम ये एस्कुलस से लेके, ब्रायोनिया से लेके, सिलिसिया से लेके, थुजा से लेके,
बहुत सारे मेडिसिन जो है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारा है। हम उसमें देखते हैं कि जितना सिमिलर मेडिसिन मिलता है उसमें सबको सब जो पेशेंट का सिम्टम और सभी सिम्टम जो मेडिसिन का सिम्टम किसके साथ पूरा मिलते हैं। पूरे के पूरे जो मेडिसिन वो पेशेंट का सिम्टम को कवर करता हो, ऐसे मेडिसिन को हम सिमिलिमम कहते हैं और वही सिमिलिमम देते हैं। वो सिमिलिमम देने से मेडिसिन पहला एक्शन में, जिसको प्राइमरी एक्शन कहते हैं, उसमें नेचुरल डिजीज को दूर करता है। इसके बाद सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन में वाइटल फोर्स अपने आप को अलग करके फिर जो मेडिसिनल एक्शन को दूर कर देता है और हमारा हेल्थ रिस्टोर होता है। तो हम कहने का तात्पर्य ये है कि पापा तो एक होते हैं, चाचा अनेक हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं आप पापा जैसे हैं लेकिन पापा नहीं है। तो इसीलिए हमको हमारा सिस्टम का हमारा विशेषता ये, हम जो मेन जो मेडिसिन है हम वो एक ही मेडिसिन होता है एक केस में, वो जो है सिमिलिमम होता है, हम सिमिलिमम चुन के देते हैं ताकि वो डिजीज को जड़ हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर हो और जड़ से उखाड़ के उसको फेंके, ना कि कोई पैलिएशन करे, ना कि कोई सप्रेशन करे। अगर सिमिलर मेडिसिन देंगे तो वो इराडिकेट करने में या क्योर करने में असक्षम रहेगा। इसके बाद हमारा यूनिकनेस है होम्योपैथी का ड्रग डायनामाइजेशन, जो कि डॉक्टर हनीमैन का ये इंट्रोडक्शन, जो हनीमैन इंट्रोड्यूस किए, इसके पहले ड्रग डायनामाइजेशन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, जो कि होम्योपैथिक इसके लिए इसका विशिष्टता है। इसके कारण ही हम बहुत सारे क्रिटिसिज्म सुनते हैं, लेकिन ये डायनामाइजेशन आज की डेट में ये हमारा साइंस प्रूव कर रहा है ये सही है, और इसमें जो मेडिसिन का जो छुपी हुई गुण बाहर निकलता है। ये जो डायनामाइजेशन हम करते हैं, जो पोटेंटाइजेशन करते हैं, जो अटेन्यूएशन करते हैं, उसमें क्या होता है, हम व्हीकल का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे उसका मेडिसिन का क्वांटिटी कम होता है और व्हीकल का क्वांटिटी ज्यादा होते जाता है। मेडिसिन का क्वांटिटी घटता है, क्वालिटी बढ़ जाता है। सो क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी। वो तो क्वालिटी जो बढ़ता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि मेडिसिनल सब्सटेंस के अंदर जो जो छिपी हुई गुण है, जैसे हम ट्राइचुरेशन करते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज शक्ति जो मेडिसिन का अंदर रहता है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एकोनाइट का एक्टिव प्रिंसिपल है एकोनाइटिन। तो ये ट्राइचुरेशन के कारण जो एकोनाइटिन जो अल्कलॉइड है, ये इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये कन्वर्सन होता है काइनेटिक फॉर्म में, गति शक्ति से कन्वर्ट होता है। तो गति शक्ति से कन्वर्ट होने से इसका पावर बढ़ते जाता है। और दूसरा क्यों पावर बढ़ता है, क्योंकि जब हम ट्राइचुरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये ट्राइचुरेशन के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होते जाता है, दूर दूर जाते हैं। फिजिक्स ये कहता है जब मॉलिक्यूल्स अलग होता है, मॉलिक्यूल्स का बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो इसके कारण हमारा मेडिसिन का पावर बढ़ते जाता है। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, इसलिए हमारा पूर्वजों ने मीन्स जो रिचर्ड ह्यूग से ये लोग इसके लो पोटेंसी यूज करते थे जहां अपना मॉलिक्यूल है। इसके बाद आगे बढ़े तो ये 12C और 24X तक हमारा मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस रहता है, जिसमें कि ये रूल काम करता है। मॉलिक्यूल अलग अलग होता है, इनका बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है और स्थिति शक्ति गति शक्ति में परिवर्तन होता है, इसीलिए मेडिसिन का पावर बढ़ते जाता है। इसके बाद 12C 24 के बाद हमारा मेडिसिन का पावर कैसे बढ़ता है, क्योंकि इसमें वाटर मेमोरी मैकेनिज्म का रूल लागू पड़ता है। वाटर में एक नैनो मॉलिक्यूलर बबल्स रहता है जिसको आरिजोना कहते हैं। ये जो आरिजोना है, आप लोग वाटर मेमोरी मैकेनिज्म का अगर नेट में जाएंगे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च का इंजीनियरिंग बच्चों ने इसका शोध किया है। तो ये जो आरिजोना है उसका कैपेसिटी, इसका एक क्वालिटी है, वो जो मेडिसिन का
काम को याद रखता है, मेडिसिन का प्रॉपर्टी को याद रखता है। इसलिए जब हम हायर पोटेंसी 12C और 24H के बाद बनाते हैं तो इसके कारण हमारा मेडिसिन का पावर बढ़ते जाता है। ये धीरे धीरे इसमें शोध कार्य चालू है, उसमें हम आज जब जस्टिफाई कर देंगे तब उसमें जो जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह कुछ कंट्रीज में होम्योपैथी को जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा मेडिसिन का नेक्स्ट जो यूनिकनेस है वो सेफेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जब अनहोम्योपैथिकली देंगे तब तो प्रॉब्लम होगा ही, और मैसिव डोज देंगे तब तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि अनहोम्योपैथिक वे से देने से वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए अगर होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक मिनिमम देंगे उसमें कतई ये साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। इसका कारण ये है कि हम मिनिमम डोज देते हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा देते हैं जो कि हमारा वाइटल फोर्स को उतना ही मात्रा में एक्साइट करता है जो कि डिजीज फोर्स को दूर करने में सक्षम हो। और ये जो मिनिमम डोज हम देते हैं वो मिनिमम डोज हमारा जो मेडिसिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से काम नहीं करता है। हमारा मेडिसिन काम करता है अपना नर्वस सिस्टम के माध्यम से थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर सीधा जाके टारगेट ऑर्गन में काम करता है, उसका दूसरा ऑर्गन में कोई, क्योंकि वो टारगेट ऑर्गन है वो ससेप्टेबिलिटी उसका ज्यादा रहता है, झुका वो मेडिसिन को वो रिसीव जल्दी करता है। तो बाकी ऑर्गन जो स्वस्थ रहते हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो मेडिसिन जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है वो डाइजेस्टिव मेडिसिन डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से काम करता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से काम करता है। तो हो सकता है उसका दूसरा ऑर्गन में कोई इफेक्ट हो, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन इतना कम से कम मात्रा हम देते हैं जो कि वाइटल फोर्स को उतना ही एक्साइट करता है ताकि डिजीज का फोर्स वहां दूर हो सके। तो इसलिए हमारा मेडिसिन कभी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा क्या है, हमारा मेडिसिन सेंट्रीफ्यूगली काम करता है, सेंटर टू पेरिफेरी। हम डायनामिक्स का ऊपर बिलीव करते हैं, 3 डायनामिक्स होम्योपैथिक में हम कंसिडर करते हैं। एक डायनामिक्स है वाइटल डायनामिक्स जो हमारा बॉडी को गवर्न करता है, जो हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है, जो हमारा बॉडी का प्रमोट करता है, जो प्रिजर्व करता है, वो हमारा डायनामिक्स है। 9th अपोरिजम में हनीमैन ने लिखे in the healthy condition of the man the spiritual vital force the dynamics that animate the material body। तो वो जो डायनामिक्स है उसका नेचर होता है डायनेमिक है, तो वो डायनामिक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंटर टू पेरिफेरी ऑपरेट करता है, बाहर से अंदर नहीं अंदर से बाहर। तो ऐसे दूसरा डायनामिक्स होता है डिजीज फोर्स। डिजीज फोर्स भी वो सेंटर टू पेरिफेरी फोर्स वाइटल फोर्स का ऊपर हावी होके उसका फंक्शन भी चेंज करता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा विशिष्टता है। बाकी कन्वेंशनल मेडिसिन में डिजीज बाहर से आता है ऐसे कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अनलेस एंड अनटिल वाइटल फोर्स जो कि डायनामिक्स है उसका पर उससे जो ताकतवर डायनामिक्स होगा वो हावी होगा तब जाके ये चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो जो हावी हो जाएगा इसके बाद उसको दूर करने के लिए वाइटल फोर्स ससेप्टेबल रहता है। एक तीसरा जो डायनामिक्स है दैट इज मेडिसिनल डायनामिक्स। तो मेडिसिनल डायनामिक्स का प्रति उसका झुकाव रहता है। वाइटल फोर्स मेडिसिनल डायनामिक्स को के लिए साइन सिम्टम के माध्यम से बताता है कि ये साइन सिम्टम है, ये थर्स्टलेस है, वीपिंग डिस्पोजिशन है, शिफ्टिंग नेचर है, ये शाम को डर लगता हो, अपोजिट सेक्स को डर लगता है, तब हम क्या करते हैं पल्सरला देते हैं। तो साइन सिम्टम के माध्यम से ये हमारा डायनामिक मेडिसिन को चुनने के लिए ये देते वो मेडिसिनल डायनामिक्स होता है। ये तीनों डायनामिक कंसेप्ट है हमारा मेडिसिन डायनामिकली काम करता है, इसीलिए उसमें मटेरियल डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होता है, टिश्यू डैमेज ज्यादा नहीं होता है। ये हमारा विशिष्टता है। नेक्स्ट विशिष्टता हमारा ये है कि हम रूट कॉज हमारा सिस्टम के द्वारा जो रूट कॉज है वो दूर हो जाता है।
इसीलिए दोबारा रिकरेंस होने का चांसेस नहीं रहता है। बाकी सिस्टम में क्या होता है कि इफेक्ट को दूर किया जाता है। इफेक्ट को दूर किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल है कि एक एक्जिमा है तो उसको ऑइंटमेंट लगा के उसको दूर किया जाता है। एक वाट है उसको कस्टिक लगा के या बाल ये करके उसको निकाल दिया जाता है, तो इसमें फिर दूसरा जगह में वाट आ जाएगा। ये परमानेंट जब तक क्योर नहीं होगा तब तक फिर आता जाएगा, क्योंकि कॉज इंटरनल है। तो हमारा सिस्टम में ये विशिष्टता है, हमेशा हम कॉज को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल बात है, अगर एक मिक्स माइजमेटिक डिजीज है, साइकोसिफिलिटिक डिजीज है, फिर साइकोटिक और प्रोमिनेंट एक पेशेंट हमारे पास आता है जिसका प्रॉब्लम है कि उसका थायराइड ग्लैंड सूजन हुआ है या फाइब्रॉइड है। वो फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम के लिए आता है और उसका डेंटल कैरिज भी है, तो इस डेंटल कैरिज सिफिलिटिक माइजम को डिनोट करता है। तो फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस को देखते हुए हम बाकी सिम्टम लेते हुए हम पहले एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देने से साइकोटिक माइजमेटिक प्रॉब्लम ठीक होता है। इसके बाद ऑटोमेटिकली सरफेस में आ जाएगा आपका एंटीसिफिलिटिक, फिर एंटीसिफिलिटिक देते हैं, लास्ट में इसको एंटीसोरिक देके हम क्योर करते हैं। तो जब तक, क्योंकि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज, तो सोरा क्योंकि सारे क्रॉनिक डिजीज का मदर होता है, जब तक एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं देंगे तब तक ये सोरा धीरे धीरे दूसरा मायाजम को इन्वाइट करेगा। तो इसीलिए हम लास्ट में एंटीसोरिक मेडिसिन देते हैं, फिर ये क्योर होता है। हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि जो भी दिखता है और जो भी हमको परिप्रकाश करते हैं पेशेंट, उसका पीछे एक वर्ल्ड ऑफ थॉट रहता है, एक विचार का जगत होता है। वो विचार, अच्छा विचार, केंट ने क्लियर कर कहा कि सोरा का जो ओरिजिन होता है कि हनीमैन ने जैसे लिखा बाय मीन्स ऑफ टच, छूने से। अगर सोरिक वेसिकल के अंदर सोरिक मायाजम रहता है, इसको जब हम टच करते हैं तो दूसरों को जाता है सेंटिएंट नर्व के माध्यम से। अगर क्वेश्चन होगा कि जो व्यक्ति टच करता है जिसका सोरिक वेसिकल के अंदर ये मायाजम रहता है, वो मायाजम आता कहाँ से? तो इसीलिए केंट ने लिखा कि जो इविल थिंकिंग इज द बिगिनिंग। जब हम मन में विचार, हमेशा मेरे को एक अच्छा चीज याद आ रहा है, मैं रेगुलर साहनी सर का जो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि अपना जीवन का ऊपर, तो उसमें मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा पुस्तक मिलता है, उसमें क्लियर करते हैं हमारा विचार अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वो आगे उसका तकलीफ आते जाएगा। तो जब हमारा विचार इविल थिंकिंग होता है, वही इविल थिंकिंग के कारण सोरा का एंट्री होता है। सोरा एंट्री होने के बाद इंटरनल कवर करता है, इंटरनल डेवलपमेंट होता है, फिर ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन इरप्शन के माध्यम से आता है। तो इविल थिंकिंग जो है वो, अगर इविल थिंकिंग नहीं होता यहाँ तक प्रोग्रेस नहीं होता। इसलिए हमारे पास ये जस्टिफिकेशन है कि सोरा एक व्यक्ति को था, टॉस के माध्यम से गया, और सोरा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हमारा जेटी केंट ने क्लियर कट कहा। तो क्योंकि हम कॉज को रिमूव करते हैं, क्योंकि हम प्रोसेस को रिमूव करते हैं, प्रक्रिया को रिमूव करते हैं, हमारा बिगिनिंग को हम रिमूव करते हैं, तो इसीलिए ये इफेक्ट ना आएगा और ना प्रोडक्ट रहेगा। तो ये लेफ्ट साइड जो मैंने लिखा, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा विशिष्टता है। हम खाली देख के ट्रीटमेंट नहीं करते, इसका ये सूजन हुआ है, सूजन कम करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दे दो, ऐसा हमारा कोई मेडिसिन नहीं होता। हम आगे होल ट्रीटमेंट करते हैं और पूरा टोटालिटी लेते हैं, तो टोटालिटी के अनुसार सिमिनिमम सिलेक्ट करते हैं, सिमिनिमम को प्रॉपर डोज पोटेंसी में देते हैं ताकि इंटरनली वो काम करे, और एक्सटर्नल जो भी है वो धीरे, चाहे दाद हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे वाट हो, चाहे कैलोसिटीज हो, चाहे सिस्ट हो, ये इंटरनल मेडिसिन के द्वारा ये ठीक हो जाता है। तो ये हमारा विशिष्टता है होम्योपैथी का। नेक्स्ट विशिष्टता ये है कि हम
अनवांटेड जो सर्जिकल इंटरफियरेंस है उसको रोक लगाते हैं। क्योंकि हैनीमैन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में क्लियर कट कहा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में हैनीमैन ने कहा कि देयर आर टू सर्जिकल डिजीजेस एंड फॉल्स सर्जिकल डिजीजेस। तो टू सर्जिकल होता क्या है, सम डिजीजेस, कुछ डिजीज जो है वो इंटरनल कॉज के कारण आता है। तो इंटरनल कॉज के कारण जब अगर आते हैं तो हम अगर इंटरनल मेडिसिन ना दे तो केवल ये एक पैलिएशन होता है, ये धीरे धीरे रिपीटेड पैलिएशन के कारण सप्रेशन हो सकता है। तो हम इस तरह का उसको ट्रू सर्जिकल डिजीज और फॉल्स सर्जिकल डिजीज का अंतर करते हैं। जो डिजीज बाहर का कोई एक्सीडेंट हो, बाहर का इंटरफेरेंस के कारण, जैसे बर्न्स हो या पॉइजनिंग हो, जो बाहर के कारण कोई होता है उसको हम ट्रू सर्जिकल, फ्रैक्चर हो उसको हम ट्रू सर्जिकल में कंसीडर करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा ये मदद लेते हैं और सर्जन का। इसके बाद हमारा बाकी ट्रीटमेंट करने के लिए होम्योपैथी का मदद लेते हैं। लेकिन ऐसे डिजीज है जिसमें कि इंटरनल कॉज के कारण आता हो, जैसे सिस्ट हो, जैसे एपिफाइसिस हो, जैसे आपका वाट हो, ये सब वाट को कोई बाहर से लाके चिपका नहीं दिया, ये वाट अंदरूनी मायाजम का मैनिफेस्टेशन है। तो अगर हमारा सिंपल रिपोर्ट भी देखिए, कहीं भी देखिए, अगर वाट जेनाइटलिया में होते हैं तो हम थूचा देते हैं। अगर पेडुकुलेटेड वाट हमारा आईलिड में होते हैं हम कॉस्टिकम देते हैं, हेयर लाइन में होते हैं हम नाइट्रिक एसिड देते हैं, डर्सल ऑफ द पाम होता है हम डल्का मेरा देते हैं। तो इंटरनल मेडिसिन में दे के जब देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज ऑफ जो इंटरनल कॉज के कारण, इंटरनल कारण के कारण, इंटरनल अंतर्निहित कारण के कारण जो होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो ये हमारा विशिष्टता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये इसमें सर्जरी आवश्यकता है या नहीं। अगर सर्जरी आवश्यकता नहीं है, ये कॉज अंतर्निहित कारण है, तो अंतर्निहित कारण जहाँ रहता है हम उसको सर्जरी के लिए नहीं भेजते। जैसे पाइल्स हो, जैसे फिस्चुला हो, जैसे आपका अभी में जो चित्र में दिखा है कॉर्न हो, जैसे कैलोसिटीज हो, जैसे अपना किलर्स हो, ऐसे जो चीजें हैं जो टू सर्जरी, उसमें सर्जरी का आवश्यकता नहीं है, हम प्रॉपर सिमिनिमम सिलेक्ट करके उसको हम ठीक करते हैं। ये हमारा विशिष्टता है। इसमें इसमें क्या दोबारा रिपीट नहीं होता। मान लो आज एक जगह का वाट हम निकाल देते हैं, चाहे कटराइजिंग करके हो, चाहे करोडिंग करके हो, चाहे कॉस्टिक लगा के हो, तो वो तो निकल जाएगा। जब रूट कॉज रहेगा तो दूसरा जगह में वाट आएगा, यही प्रक्रिया जारी रहेगा। तो हम उसमें पेशेंट को बताते हैं। हमारा विशिष्टता है जो लोकल डिजीज इंटरनल अंतर्निहित कारण के से होता है उसको हम इंटरनल मेडिसिन देकर उसको ठीक करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हमारा है। जो जो लोकल डिजीज बाहरी कारण से होता है, जैसे मैंने कहा बर्न्स हो, स्कार्स हो, तो बाहर कारण फ्रैक्चर हो, ऐसे केस को हम लोग दूसरा सर्जरी या कंसर्न थेरापी, कंसर्न डॉक्टर का रिफरेंस लेते हैं, हम उसका हेल्प करते हैं। इसके बाद आगे का जैसे फ्रैक्चर का हो गया बैंडेज, इसके बाद डिसलोकेशन का लोकेट हो गया, फिर हमारा मेडिसिन जल्दी हीलिंग करने के लिए जैसे सिम्फाइटम हो, ये कैलकेरियाफस हो, ये सब मेडिसिन हम दे सकते हैं क्योंकि कॉज एक्सटर्नल है। अगर इंटरनल कॉज हो हम कतई उस टाइप का ये नहीं करते। हम हमारा पास मेडिसिन है, हमारा मास्टर ने क्लियर कट कहा आपको ट्रू सर्जिकल डिजीज और फॉल्स सर्जिकल डिजीज ये दोनों में अंतर करके फाइंड आउट करके आपको डिजीज का ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये हमारा विशिष्टता है। हमारा विशिष्टता ये है कि हम हेरिडेटरी डिजीज को ठीक, डिजीज के लिए जब माता का गर्भ में संतान रहता है उस समय ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो संतान पैदा होने के बाद वो डिजीज नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे माँ और बाप किसी को
कोई माइल्मेटिक डिजीज है, मैनिफेस्टेशन है, तो अगर बच्चे को वही एंटी माइल्मेटिक मेडिसिन देंगे तो सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन जो है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सोरा फंक्शनल डिजीज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब करता है। साइकोसिस, इन्फ्लेटेटिव डिजीज और प्रोलिफरेटिव डिजीज, जैसे जमा बड़ा जिसमें होता है, जैसे आपका ट्यूमर, जैसे आपका फाइब्रॉइड, ये सब जो होता है ये प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में। सिफिलिस जैसे डिस्ट्रक्शन का काम करता है, अल्सर वगैरह सब करता है, सब क्लेफ्ट पैलेट वगैरह करता है। अगर ऐसे कोई सिफिलिस का सिम्टम आता हो तो अगर एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन मदर को गर्भावस्था में दे तो ये सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने से बच्चा पैदा होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट अगर इनका प्रीवियस बच्चे को होगा वो भी नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो सॉइल है जिसमें डिजीज ग्रोथ होता है। अगर हमारा सॉइल मजबूत हो तो डिजीज होगा ही नहीं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए मदर वूम में जब बच्चा रहता है हम मेडिसिन दे सकते हैं, जिसका फायदा बच्चे को होगा। बच्चों को सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन से बचाया जा सकता है, बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट से बचाया जा सकता है। अब जैसे किसी व्यक्ति, किसी लेडी का एक बच्चा जिसको हमेशा सर्दी खांसी जुकाम हमेशा होता था, और वो लेडी जो है फेयर फैटी फ्लैबी लेडी है, तो ऐसे फेयर फैटी फ्लैबी लेडी को हम कालकेरिया का दे सकेंगे, ताकि उसका बच्चों को बार बार ये जो सर्दी खांसी बुखार है उसमें बचाया जा सकता है। बशर्ते जो मेडिसिन देंगे ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन सही होना चाहिए, और पोटेंसी क्योंकि सेंसिटिव है, उस समय प्रेगनेंसी के दरमियान ये डेवलपमेंटल स्टेज है, तो हम मीडियम और हायर पोटेंसी दे, ना कि लोअर पोटेंसी दे। ये होम्योपैथी का विशिष्टता है कि बच्चों को डिफरेंट डिजीज से और ये सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट मायाजम से बचाया जा सकता है, अगर प्रेगनेंसी के दरमियान मदर को वो मेडिसिन हम प्रॉपर टाइम में दे सकेंगे। इवन आप हम लोग सब जानते हैं पल्सेट एक ऐसे मेडिसिन है जो ब्रीथ प्रेजेंटेशन को सही कर देता है। तो ये जो करिश्मा है ये होम्योपैथिक का करिश्मा है। इवन प्लासेंटा को निकालने के लिए हमारा जो मेडिसिन है वो रामबाण मेडिसिन है। आफ्टर पेन, ये बच्चा पैदा होने के बाद जो पेन, जो डिफरेंट पार्ट्स में जो पेन होता है, आर्निका देके उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो विशिष्टता है इसका होम्योपैथी का, इसका ध्यान में रखते हुए अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो और ये विशिष्टता का हम पेशेंट और हमारा समाज में ये प्रसार होएगा, तो होम्योपैथिक का ऊपर आस्था और बढ़ जाएगा। और इसका कॉज के साथ उसका जो विशिष्टता का पीछे जो लॉजिक है उसको हमको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा विशिष्टता है कि हमारा होम्योपैथिक का मेडिसिन का नेचर, वो कोई भी हमारा मेडिसिन बच्चों से लेके वृद्ध तक हर एक को ये दिया जा सकता है, क्योंकि पैलेटेबल है। ये ऐसे नहीं है कि कड़वा नहीं है, कि इसका स्मेल ऐसे कुछ नहीं है, ये मीठी गोली है, तो ये दिया जा सकता है। जो लोग नहीं भी ले सकते, कोमा स्टेज में उसको अल्फेक्शन के माध्यम से दिया जा सकता है। हमारा एलएम खान साहब कलकत्ता में है, वो मैक्सिमम मेडिसिन अल्फेक्शन के माध्यम से व्यवहार करते हैं। तो कोमा स्टेज में है, जो ओरल रूट में नहीं ले सकते उसको हम अल्फेक्शन के माध्यम से मेडिसिन भी दिया जा सकता है। ये हमारा विशिष्टता है। और इवन सेंसिटिव एरिया एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन में हनीमैन ने लिखे है अफरजम में कि जो सेंसिटिव एरिया जैसे आर्मपिट हो, इनर साइड ऑफ द थाई हो, अगर आप अल्फेक्शन ये सब दे नहीं सकते उसमें तो लगा देने से भी हमारा मेडिसिन काम करता है। ये हमारा विशिष्टता है। नेक्स्ट विशिष्टता ये है कि हमारा कोई सब्स्टिट्यूट मेडिसिन नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सिमिलर मेडिसिन देते ही नहीं।
अगर बेलाडोना का केस है, हमको बेलाडोना ही देना होगा। एक उसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अगर वो डिजीज वन साइडेड डिजीज है, वन साइडेड डिजीज मीन्स क्रॉनिक डिजीज जिसमें कि कुछ सिम्टम हमको मिलता है, बाकी सिम्टम वह रहता है, वो बाकी सिम्टम हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमको जितना पार्शियल सिलेक्टेड मेडिसिन देना पड़ता है, जो मेडिसिन की पार्शियली सिलेक्टेड होगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर एक व्यक्ति को एक्जिमा है, वो एक्जिमा में उजिंग है और उजिंग और उसकी डिस्चार्ज है, वो लेडी है, फैटी लेडी है, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत का शिकायत है, मेंस्ट्रुएशन डिले का ये हिस्ट्री है, ऐसे परिस्थिति में हम उसको ग्राफाइट तो देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकते कि ग्राफाइट ही उसको ठीक कर लेगा। यस, ये ठीक करेगा अगर जाने अनजाने में वो पूरा केस को कवर करता हो। अगर पूरा पेशेंट को कवर करता हो, ये ठीक कर लेगा। लेकिन ऐसे वन साइडेड डिजीज केस में एक तरफा जो रोग होता है, उसके लिए हमको एक के बाद दूसरा एंटीसेप्टिक मेडिसिन देना पड़ता है। ये जहां केस का फीचर क्लियर नहीं है, जहां टोटालिटी हम एलिसिट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केस में हम लोगों को थोड़ा एक के बाद दूसरा एंटीसेप्टिक मेडिसिन देके उसको ठीक करना पड़ता है। मेंटल डिजीज के केस में ऐसा ही होता है। तो ये तो हमारा कोई सरोगेट नहीं है, एक के जगह दूसरा, जैसे दूसरा सिस्टम में एंटीपायरेटिक का डोलो देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन दिया जाता है। हमारा ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है कि एक के बदले में दूसरा। ब्राउनिया मीन्स ब्राउनिया देना पड़ेगा, ब्राउनिया के जगह में पल्सर दे ही नहीं सकते। अगर पल्सर देंगे वो सिमिलर मेडिसिन नहीं होगा, सिमिलिमम नहीं होगा। तो हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और दूसरा क्या है कि हमारा हम कॉन्स्टिट्यूशन, डायथेसिस, टेम्परामेंट, ये सब का कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वो लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का ये में, जैसे विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, टाइफाइड, ये टाइफाइड का ट्रीटमेंट चालू कर दिए, मलेरिया पॉजिटिव है, मलेरिया मेडिसिन चालू कर दिए। हम ये जो स्कैवेंजर्स है, वो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है, हम उसको विश्वास तो जरूर करते हैं, लेकिन दे आर द प्रोपागेटिंग कॉज, वो डिजीज को बढ़ाते हैं, लेकिन कॉज तो कुछ और होता है। हम इसलिए हमारा सिस्टम का विशिष्टता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीडर करते हैं, हम डायथेसिस का कंसीडर करते हैं, हम टेम्परामेंट को कंसीडर करके हमारा मेडिसिन देते हैं, ना कि सुपरफिशियली देख के उसका मेडिसिन देते हैं। ये हमारा विशिष्टता है। इसलिए हमारा मेडिसिन जो काम करता है, जड़ से उखाड़ के डिजीज को दूर करता है, ना कि कोई डिजीज रिकरेंस होता है। रिकरेंस का चांसेस हमारा सिस्टम में होता ही नहीं। इसके बाद हमारा जो विशिष्टता है वो हमारा हेरिंग्स लिखा है, जो कि जब डिजीज हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका असेसमेंट होता है। तो हमारा असेसमेंट का विशिष्टता ये है कि 3 प्रकार का असेसमेंट होता है। एक असेसमेंट केन्स 12 ऑब्जर्वेशन और एच रॉबर्ट रेमेडी रिएक्शन। तो केन्स ऑब्जर्वेशन को देखते हुए अगर ओल्ड सिम्टम अपीयर हो रहा है, 11th ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, उसको वॉच एंड ऑब्जर्व करते हैं, प्लासेबो देकर ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा डायरेक्शन, हम इस तरह का असेसमेंट करते हैं। अगर 10th ऑब्जर्वेशन आ रहा है, न्यू सिम्टम अपीयर हो रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ये गलत है, इसलिए अगर बियरेबल नहीं है तो एंटीडोट देते हैं, फिर न्यू तरीके से उसका केस लेते हैं, फिर नया मेडिसिन देते हैं। ये हमारा विशिष्टता है। हमारा इसमें डिजीज जब, ये तीसरा असेसमेंट हेरिंग्स ने बताया। हेरिंग्स ने कहा कि जब आप सही मेडिसिन देते हैं, ये सिम्टम का रिमूवल का जो तरीका एक स्वतंत्र दिशा में होता है, वो दिशा अगर गलत हो रहा है, आपका मेडिसिन सही नहीं है। इसको देखते हुए ये हमारा विशिष्टता है। अगर किसी को जॉइंट्स का पेन है, पहले ऊपर से लेके नीचे का जॉइंट्स का पेन कम होना चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर। अगर किसी को प्रॉब्लम है हार्ट का, तो अंदर से बाहर होना चाहिए, ऊपर से नीचे होना चाहिए, इंपोर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपोर्टेंट ऑर्गन को होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए।
जैसे डिजीज एंट्री किया था वैसे ही जो सिम्टम पहले आया था वो सबसे लास्ट में जाना चाहिए। अगर ये फॉलो हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर कोई केस हमारे पास अस्थमा का आया है और हमने ट्रीटमेंट करने के बाद बहुत ही पहले जो सिम्टम आया था वो आया, इसके बाद दूसरा सिम्टम आया, ऐसे करके एक एक करके लास्ट में जो सिम्टम फास्ट आया था मीन्स अस्थमा वो लास्ट में जाता है, तो तरीका सही है। मीन्स जो सिम्टम पहले आया उसको बाद में जाना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए, तब जाके ये हमारा विशिष्टता है, उसको हम फॉलो करते हैं। इसके बाद हमारा सिस्टम में का विशिष्टता है, हम डिजीज को प्रिवेंट भी करते हैं, क्योर भी करते हैं, पैलिएट करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। जैसे इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस है, हम लो पोटेंसी मदर टिंचर देके उसको पैलिएट करते हैं। जैसे आपका आपका इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, हम उसमें सबल सेलुलता देते हैं, तो हमारे पास पैलिएशन का भी, क्योंकि रॉबर्ट हॉवर्ट ने लॉ ऑफ पैलिएशन का उन्होंने रूल लिखा है। हम जब एपिडेमिक फैलता है उसमें उस क्षेत्र में हम जीनस एपिडेमिकस देते हैं ताकि समय व्यर्थ ना हो और वो डिजीज को प्रिवेंट भी कर सके और क्योर भी कर सके और प्रोफाइल आगे प्रोफाइलेक्टिक बिफोर प्रिवेंट, डिजीज होने से पहले हम बांध के उसको ठीक कर सकते हैं। ये हमारा विशिष्टता है। और हम जो प्रिवेंशन करते हैं उसका प्रमाणित हो चुका है कि जैसे अभी आर्सेनिक हम स्वाइन फ्लू या कोविड के लिए हम दे रहे थे, तो आर्सेनिक आगे हाफ्टेन काम कर रहा था। हाफ्टेन एक जो है नॉन प्रोटीनस नॉन एंटीजेनस सब्सटेंस, सिंथेटिक सब्सटेंस होता है, जो कि हमारा बॉडी का जो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन रहता है, इसको कन्वर्ट करता है एंटीजन में, जिसका अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये क्षमता, ये जो विशिष्टता है हमारे पास है। जो मेडिसिन ठीक करता हो वही मेडिसिन हम प्रिवेंटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिजीज का प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में सेकेंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन स्पेसिफिक मेडिसिन, हमारा स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन रहता है, जिसको हम प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे, जिसको हम प्रिवेंटिव के तौर पे, जिसको हम क्यूरेटिव के तौर पे व्यवहार कर सकते हैं। ये हमारा विशिष्टता है। ये सारे ये जो बुक में फॉलो किया, इसका ये लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आज वी ग्रो एज यूनिक पर्सन वी लर्न टू रेस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ अदर्स। हम सभी का पास एक स्वतंत्र विचारधारा होता है, सबका पास एक यूनिक फीचर होता है। ऐसे हमारा जो सिस्टम है उसका एक स्वतंत्र विशिष्टता है। वो विशिष्टता के कारण आज हम लोग ये जो स्थिति में पहुंचे हैं, आज हम सब लोग हमारा एक्सेप्ट करते हैं और धीरे धीरे होम्योपैथी का मिलियन से लेके बिलियन का ट्रांजैक्शन, मेडिसिन का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक होम्योपैथ हूँ और हमारा सिस्टम का विशिष्टता के कारण आज हम लोग ये 269 एपिसोड में पहुंचे। आज हम लोग 16 या 18 वो एपिसोड में पहुंचे। मैं आप लोगों का ये जो कार्यक्रम है इसका साधुवाद करता हूँ और ऐसे ये चलते रहे। मेरे ओर से जितना लाभ आप चाहते हैं, मैं एक छोटा सा सेवक के रूप में डेफिनेटली आप लोगों को मदद करूंगा। और अलग अलग जो नए नए हमारा युवा होम्योपैथ है, ये मंच उनको बोलने का, उनका साहस बढ़ाने का, उनका ये को व्यक्त करने का जो देता है, जो सुजोग देता है, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही खूबसूरती से होम्योपैथी की विशिष्टता को दर्शाया है कि हमारा होम्योपैथी वास्तविकता में कैसे वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच सर। आप ऐसे ही IFPH मंच पे दोबारा फिर से बार-बार आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग दीपमाला जी, हम लोग का सेशन अब समाप्त हो रहा है।
अभी हम लोग कोई क्वेश्चन एडमिट नहीं करेंगे, इसमें अभी किसी को बोलने के लिए अलाउड नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम। हम लोग अभी आगे के सेशन के लिए तैयारी करेंगे। और मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि डॉक्टर पांडा साहब ने आज पूरा होम्योपैथी को हम लोग के सामने में ले आया। और होम्योपैथी को जब तक संपूर्ण टोटलिटी में आप नहीं देखते हो तो होम्योपैथी की सब विशिष्टता को नहीं समझ सकते हो। तो होम्योपैथी की विशिष्टता को समझने के लिए, इसके यूनिकनेस को समझने के लिए, जैसे एक कहते हैं ए पर्सन इज ऑलवेज यूनिक, हर एक आदमी यूनिक होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, दो दो पर्सनैलिटी एक नहीं होता है। तो उसी तरह से होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है। तो बहुत अच्छा आपने, पांडा जी ने आपने बहुत अच्छा बताया, और मैं समझता हूं कि आपने कोर ऑफ द प्रिंसिपल्स को हम लोगों के सामने में रखा था, और इसीलिए हम लोग इसको आगे करते रहेंगे। तो धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग का समाप्त होता है, और दीपमाला जी आप सेशन को एंड कीजिए। एंड ओवर टू डॉक्टर धनेश। थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म होता है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो डॉक्टर धनेश, नाउ यू आर द होस्ट, ओवर टू यू सर। Dr. Dhanesh, you are audible, sir? No, unmute yourself, sir. Dr. Dhanesh, you are not audible. Dr. Dhanesh, you are not audible. Dr. Dhanesh, you are sharing the screen. Okay. There was a slowness in my computer. Sir, you have to share the So screen, or screen. Manish will share the screen. Sir, Yes, sir. I have stopped the screen sharing. Okay, sir. you have to make Dr. Manish as a co-host. Yes, sir. I was looking for Manish. That's why there was a problem. Sometimes it happens. While joining this morning, this evening, I also forgot to click the button, so I was waiting in the waiting hall. Thank you, Sahani sir and Dr. Deepamala. And good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1222nd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. MANISH Singh AZAD. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. The International Forum for Promoting Homeopathy is continuously conducting a webinar for the last 1221 days. And today, we got a wonderful guest in Dr. MANISH Singh. And as you all know that he is one of the personality who is handling our Hindi session in a beautiful way, along with Sahani sir and Dr. Deepamala. And as you know, we are facing a crisis situation as there some technical problems occurring here and there, but we still go on without any interruption, and that is what is the beauty of this forum. We have a lot of presenters, almost all the professors are attending our session. Even Dr. Bidhi Patel sir is also waiting for or participating in the session. That's a great thing that such wonderful personalities are participating every day, and doctors from different part of the world are also participating. And as you let me introduce Dr. MANISH Singh. As you know, he is an assistant professor and he has an he is an MD holder. He is a hardworking personality, and he is dedicated his
life to homeopathy and is building his career in a very good way. And he is in the direction and to make his own name in this field of homeopathy and working as a assistant physician, divine homeopathy. And as you know, this divine clinic is a renewed clinic and is existing for the last 33 years. And he has a lot of experience and he has done his MD during COVID, and that helped him to manage a good number of cases in the OPD, and he has achieved a lot of things in his life. He has conducted different sessions, 5 sessions, more than 5 sessions in our IFBH platform, and he is a person who has published 15 scholarly articles and have published in well-known magazines and both English and Hindi. His thesis on Kent repertory and Tena corporis, and have completed his internship on the thesis of Tena corporis and MD thesis on Kent repertory with significant sample size, and selected STSH research on blood and breast cancer. His research on breast cancer and its miasm was selected for CCRH STSH program. He has worked as a data collector at KB survey, and so many things he has done, achieved during his MD MD working time, and he is always doing wonderful practice. And today, Dr. Manish is about to present homeopathic approach to narcissistic personality disorder. As you know, this is one of the complicated personality, and let us see what a doctor has to say about this. You are welcome to this sessions, doctor. Thank you, sir. Thank you a lot. Sabhi ko mera pranam. Good evening to everyone. And let's start the session. So firstly, I'll share my screen. Is my screen visible to everyone? Yes, yes. Okay. So as everyone I think will remember, personality. I have already discussed antisocial personality disorder and histrionic personality disorder on this platform. So today's my topic is narcissistic personality disorder. Firstly, we have to understand what is a personality disorder. So personality disorder are a diverse group of disorders in which the common thing or the commonest pattern is a lifelong pattern of unusual behavior. So in this, the patient will behave unusually, and this will be a lifelong pattern of that unusual behavior. Okay, and this would not be as bizarre as schizophrenia or bipolar, but some unusual behavior which would not be normal, which would not be considered normal in our society. So now, firstly, we understood the personality disorder. Secondly, we'll understand what is narcissism. So narcissistic traits or narcissism is thinking about yourself only. Okay. In each and every scenario or in each and every circumstance, you'll only think about yourself. Okay. So to understand what is narcissism, firstly, let's concentrate on this image. In this image, we can see there is a boy standing on a podium with a crown on his head and a cape on his shoulders. And each and everyone is looking up upon him, and he is standing tall with a chin above and standing on the podium. So narcissism is something like this. This image can depict narcissism perfectly. That each and everyone is looking upon him, and he's thinking that he's a special. He can grab attention. He requires admiration, and everyone looks upon him. Okay, so this is something like narcissism. This guy behaves perfectly like a narcissist. Narcissistic personality disorder is basically a mental condition in which people have inflated sense of their own importance. Their importance sense, the sense of their own importance is inflated. There is a need
a deep need for excessive attention, for admiration, and they always require admiration from someone else. They always require admiration from people around him. And then they always have a troubled relationship because their whole relationship is always about them only. Their relationship is always about self and no one else. So they do not think about anyone else in their whole relation. They only think about themselves. That is why there is a troubled relationship. There is a lack of empathy. And behind all of this mask, there is always a fragile self-esteem, because in the real world, they show a lot of confidence. They are overconfident at many moments. But behind the mask of this extreme confidence, they have a fragile self-esteem. They have a vulnerability. And this vulnerability can be depicted by anger at the slightest criticism. If you criticize them that your looks are not at all perfect, or you do not talk perfectly, and then their fragile self-esteem will come outside, that how can you talk to me like this, or how can you say to me like this? Okay, so narcissistic personality disorder is somewhat between these traits. So to understand more, let's see more images and understand what narcissistic personality disorder would look like and what symptoms lies behind it. So if we will see this image, there are two friends talking with each other. The one in the blue is saying that there is a homeless guy sitting behind them. He's very poor, and I feel bad for him. The guy in green is saying that I have my lunch with me, and let's give it to him. So the blue guy is saying, wow, that's really nice of you. Let's do this. And the green guy is saying that, okay, but you have to record me on your phone. So the blue guy is saying that I don't have my phone. What should I do? And now this green guy gets sad, and he throws his lunch in the dustbin and said, what is the reason of being charitable if I can't show the world how generous I am? Okay. So this is narcissism. He do each and everything for public attention, for seeking attention, or for seeking admiration, that I am generous person. I do each and everything in my life for people, but I just want admiration. Okay, I just seek attention. So in this image, we can see this. Next, there is a smiley with a hand getting knife, and he's saying that तारीफ करते हैं नस काट लूं, that either you admire me or I'll kill myself. So this image basically depicts the symptom that they require admiration at each and every step of their life. Talking to a narcissist person is like a phrase. They'll always use a phrase that get over it, because their life is always self-concerned. They always think about themselves only. Okay. So whatever you talk, that my neighbor died, my cat died, my best friend is ill, and they'll say, get over it. What's so big in it? And even if they get an acne or a pimple, then that is a matter. That is a serious matter which should be discussed. So even trivial matters are concerned if they're of their own life. But if you are if you are talking about something serious which is going on in your life, they'll say, get over it, because to them it is very trivial and they're not at all interested in it. So the second symptom is self-concerned, and everything is always about. Now in this image, we can see he's a very well-known director, and he's talking that Sanjay Leela Bhansali is an overrated director and some actor is an overrated actor. So the next symptom which we can see is always jealous of others. They are always jealous of people, that he's not doing good, or he cannot do good, and I am only the best person. Okay. So the jealousy is very much marked and can be seen very easily. And since they are jealous of other people, they always think that others are jealous of them too. So they always think that others are feeling envious of them or are jealous to them, or their behavior, or their fragility, or their fame. They always think that other people are jealous of them or are envious of them. They always think about their perspective. They always think that their perspective is correct, and each and everyone around them, their perspective can be wrong, and they are all doomed
and I am the only one whose perspective is perfect, and I'm only one who has been granted as a perfect person on earth. So this image is basically from a very famous Bollywood movie, and in which the actor is a male protagonist, is behaving like a narcissist, who is always self-concerned and who's always talking about himself and do not care about what other people or the people in his society thinks about it. We started this discussion with inflated sense of self-importance. So this image depicts a female protagonist saying that I am my favorite. I have always been my favorite. So this symptom is a backbone of narcissist personality disorder, that they have an inflated sense of self-importance. They always think that they are more important, and they have that sense is very much inflated. They always seek other persons with the same status. Now in this image, the guy is talking that can that girl can meet our status or our family. They always seek other persons as per your status. They always talk like this, that that person do not meet my status, so I'll not sit with him, or I'll not talk to him because he do not or she do not match my status. I only talk to those person who matches or who meet my status. So the next symptom which we get is preoccupied with status. They always are, in their mind, they're always preoccupied with status, that they have a status, they have a thought process, and they're always preoccupied with that. They're always preoccupied with fame. That fame could be true, that fame could be false, but they're always preoccupied with it. As in this image, we can see that a famous celebrity is talking that most leading men in the industry have a lot of money, but I'm not sure that they have brain. This is a bitchy comment, and this shows that she is preoccupied with her fame and she thinks that no one else can match. They are preoccupied with wealth. Their thought process is that I have wealth, whether they can be Ambani or they can be a roadside beggar, but they are preoccupied with wealth. Their mind is preoccupied with wealth, that they have a fame, they have a stature, they have a status, and they have a wealth. And they'll only talk to people or only concerns those people who matches their status. They're always arrogant and always bitchy about others. As we can see in this image, she's talking that the thing about this industry is, if you are not good looking, then they think you are a good actor. This statement is bitchy. You can't talk about people like this, okay? But she's famous for passing arrogant statements. So this image depicts that narcissistic personality disorder, the people who are suffering from these kinds of syndrome, they're always arrogant. They do not talk politely. They are always arrogant, and they're always bitchy about others. They always have a sense of entitlement. They always feel that they are entitled, and people around them should always behave as if they are entitled. They are prince, they behave as if they are a prince or a king or something like that, and people around them should behave like it. They are A-grade censorious. If we read this image, it is like arguing with a narcissist is like getting arrested. Everything you say and can will be used against you. So they are A-grade censorious. They do not think or understand anything which you want to say or which you want to pass on to them. They only think about themselves and their opinion only. If you want to make a narcissist see about their fault, then this image is perfect. Their eyes are closed and they do not, or they cannot see what they have done wrong. Okay, so they can never see their faults. And if you criticize them, then this will happen. Getting angry quickly if they don't get their way. If they can't do things in their own way, then they get angry, they get arrogant, and they talk nonsensically about it. They are very hypersensitive to criticism. They always think, because there is an inflated sense of self, or there is inflated self stature, so they always are very hypersensitive to criticism. You can't criticize them and they will not
take it healthily. They always lack empathy. Narcissistic personality disorder do not have empathy. They cannot show empathy to people. So they always lack empathy. They are prone to throw tantrums. Since they always behave as if they have some status, so they are prone to throw tantrums. They always throw tantrums on people. And since we are studying these many symptoms, it's always important that these symptoms can be present in people time to time. Okay, but if they are present in a duration or as an unusual pattern for lifelong, then we can diagnose that that person is suffering from some personality disorder. The next symptom is gaslighting. It's very important that if you are talking about something, as we can read in this dog image, you said, I'm gaslighting you. There you go, making up words again. Do you know how crazy you sound? And in this one line, calling someone crazy, you ended up each and every conversation. You ended up each and every opinion. You ended up each and everything. So gaslighting is a very important symptom that people, if you throw some opinions or if you throw light on something, then they always gaslight it by saying that I have never talked something like this. I have never said this to you. What are you talking? Are you false narrating something, or have you gone crazy? So they always gaslight others' existence and they never remember their faults. They always gaslight others' efforts and others' hard work. They never appreciate anyone's hard work and they never appreciate their efforts. They always gaslight it by saying that what you have done was your responsibility and what I have done is a favor I have granted to you. They always want things as per their own way. If we can see this image, there is a female crying saying, you have to say sorry. Then the guy is saying that the mistake was yours. Then the girl started crying more loudly that you have to say sorry. Okay. So they always want things as per their own way. They want attention and they want admiration and they want things as per their own way. They can't see their own fault. They always take advantages of others. Since they have an inflated sense of self and they always want things around them as their own thought process. Okay. So they always try to take advantages of others because they are not empathetic. So they cannot feel what you feel, or they are not sensitive towards your emotion. So they always take advantage, or they always try to take advantages of others. So these are all the symptoms which I try to explain through the help of images. Next, let's go to the causes, that what cause people suffering from narcissistic personality disorder. Firstly, let's get back to the characterization, and in the next slide, we will talk about the causes. This is characterized by the ideas of grandiosity, inflated sense of self-importance. Okay, so they always think, or they have an inflated sense of self-importance, as we have already talked about. They are preoccupied with fantasies of unlimited success. They always seek attention. They have dramatic behavior. They always require constant praise, admiration, and they cannot face criticism. They lack empathy and they have an exploitative behavior. But as we have already discussed, they have a shaky self-esteem. If you remove their mask, they have a shaky self-esteem and underlying sense of inferiority, and each and every minor to minor event can make them feel depressed that, oh my God, this thing has happened to me. I got an acne and now I'm not beautiful at all. So a narcissistic personality disorder people who are suffering from these kinds of traits can show depressed symptoms with each and every minor event in their life. Now coming to the causes. If we talk about causes of narcissistic personality disorder, there's not a single event which I can pinpoint that this will only happen with each and every narcissist. But these are some factors which can be included in it, as a childhood trauma, such as physical, sexual, or verbal abuse. And each and every psychologist talk about early relationships, which the guy or the girl have with their parents or friends or relatives. It could be genetics, hypersensitivity to textures, noise, or light in childhood.
personality and temperament can also be a feature, because many psychologists talk about susceptibility or talk about constitution. They do not use the word susceptibility, obviously, but they talk about constitution, that people are made in a certain way and they react to stimulus in a certain way. So that could make them narcissist. Now let's get to the psychological explanation, that how we can explain psychologically a narcissist personality disorder. So whenever we talk about the psychological explanation of narcissistic personality disorder, it always go in two branches. Firstly, we'll discuss the first branch, which is arrested psychological development. In arrested psychological development, it is believed, psychologists believe, that the narcissistic personality disorder, the person who is suffering from it, has some trauma or some disturbance in his childhood or adolescence or teen, and his mind or his psychology is stuck in that phase only. Okay, let me read the line. The roots of arrested psychological development are from past trauma or disturbances in childhood, adolescent, or teen's family of origin, specifically to problems in the parent-child relationship in each childhood developmental stage. It is believed by some that narcissistic personality disorder is created before a child turns 3 years old, and this early origin is thought to explain why narcissists are so difficult to treat in later adult life. So this is a psychologist line who says that this behavior comes before 3 years old. So the arrested psychological development is of a 3-year-old child. Okay, so that is why they behave like children emotionally. They behave much like a 3-year kid emotionally, and that is why it is very difficult to treat when they get adult. Getting more towards it, it's always talk about cause and effect of parents' neglect. So there is a famous psychologist, Kohut, and he talks about a normal child that grows up out of arrested psychological development through occasions to be emulated by his parents or her parents and to overemphasize. So he always talks about that it goes between hand in hand. Okay, so when he desires or when he deserves that you should praise him or you should talk to him, and you are not talking to him. Okay, you're not praising him, as if he comes first and you says, okay, what's the big deal in it? You came first, so what? Okay, and in public you are over adulating it. Okay, you are flattering him that, oh my god, I'm your big supporter, you play cricket so well, oh my god. Okay, so when he appears in public, you so much flatterize him and you so much gives attention to him, and when he is in alone, you do not talk to him, you do not play board games with him, or you do not listen to him. So it's always hand in hand going, that you emulate and then you overemphasize. Okay, so the child so according to Kohut, he talks about that they do not get a accurate sense of self, and they set a personal ideals and they set a personal value, and their thought can get arrested, their psychology can get arrested to that phase only. Okay, the next explanation is traumas or a disturbance. So in disturbance, on the other hand, if the parents neglect to provide appropriate opportunities for adulation and emulating, the child remains stuck at a developmental stage. In disturbance, Kohut is talking that if he deserves at an opportunity, you should adulate or you should emulate, and you are not doing it. Okay, in the first you are overdoing it, and in the second you are not at all doing it. Okay, so the child psychology gets stuck at that very phase. In the third point, it is trauma, that trauma can also have the same result, such as a hit or such as a hit on the head or from a car crash, etc. Now let's come to another psychologist, very famous, Dr. Erik Erikson. Dr. Erik Erikson also talks about unresolved childhood, and he also talks about arrested psychology. He says that he was a very famous psychologist, and he talks about 8 stages of development. Okay, so he says that everyone has these 8 stages in their life, which is infancy, childhood, youth, adolescence, teen, young adults, and elders. So he always says that a childhood developmental task, unresolved childhood developmental task, leaves a long life residue of emotional immaturity.
In other words, he also says your original, immature, unidentified subconscious issues are controlling your behaviors and even your thinking. He says that if you have some unresolved issue in your past, unresolved issue with your parents or unresolved issue with your friends or a neglect, so that can make you, that can arrest your psychology at some certain way, and you can behave inappropriately at some certain time. Okay. So this was an explanation by Dr. Erik Erikson. At present time, there is two major theory explaining narcissistic personality disorder. One of this theory considers a personality disorder as a form of arrested psychological development, as we talked about in the previous two slides. The other one considers that if a young child is suffering from or getting some stimulus from his environment, okay, so it's a defense. He can use this narcissism as a defense against that stimulus, against that psychological pain. As if, let's consider the example of neglect. Someone is not admiring him, or someone is not emulating him, or not flatterizing him, then he'll go to his friends and say that you should admire me because my family do not gives me the attention. Now my friends, I want you to give me the attention. I want you to give me the flattery I require, and I want you to give me the admiration I require. Now next, let's go to the homeopathic medicines and repertorization about it. Now, knowing these symptoms, which I just discussed about, I have used synthesis repertory and took out these 11 symptoms, which as per me could be taken out as rubrics. If if you find that some other rubrics should be more appropriate or should be used, then please suggest them in chat box, or I think we'll take the last 10 minutes for that also. First is mind ailments from, appreciated from not being. As we talked about, that he or she wants a certain appreciation at all times. So ailments from not being appreciated. Mind boaster. As we know, boisterous attitude, that they always talks about themselves only. So the next rubric is boaster. Delusions, she is not appreciated. Admiration, appreciation, the same thing, that she has a delusion or he has a delusion that he is not appreciated. Next is egotism. If we see, if we search the rubric narcissism in synthesis repertory, the cross reference which we get is egotism. Next, we see envy. Envy is a competitive attitude, is a competitive behavior, which always comes in person if they are more into competitive kind of field. So envy is competitive behavior. Haughty, mind indifference toward others, because they always talk about themselves. As we all see that they are on a podium, as we remember the kid that he's on a podium and others all below him. So they're always indifferent toward others. They are always indifferent towards the welfare of others. As we see that green child throwing the lunch in the dustbin. So they do not want the welfare of others. They only want the welfare of themselves only. So indifference to the welfare of others. Mind jealousy. As we see directors abusing other director, that they don't have any morality or they do not work greatly. So yeah, jealousy is always there. Self-indulgent, as we talked about, that they have inflated sense of self. So always self-indulgent. And the next is selfishness, because we saw that they always take advantage of others. So these are the 11 rubrics as per me. If there are any other rubrics as per 22 other participants, so please, you are welcome to send me in the chat box. Next, we'll go to the homeopathic medicines about it. The first medicine which always comes in the mind when we talk about narcissism or inflated sense of self is Platinum Metallicum. As we talk about Platinum Metallicum, and since I already show you that I took these 11 rubrics into consideration, these medicines came into my repertory chart. The first medicine is Platinum Metallicum. Mental delusions, as if everything about her were small. All persons who are around her are personally or are physically or mentally inferior, are small, and she's physically large and superior. As we know that there in the rubric delusion of size or delusion as delusion in size, Platina is mentioned there. Okay,
So, and we can see in the symptoms that if there is a door of 9 feet height and a 6 feet platina is coming in, then she'll bend her neck and she'll pass inside. That she should not strike the door. Okay. So platina has always an inflated sense of self, that a large and superiority complex is always there. She's always arrogant, proud, contemptuous, haughty, pitiful looking, down upon people, usually venerated, a king of casting them off unwillingly, irresistible desire to kill, impulse to kill her own child, her husband, on seeing a knife, whom she secretly disliked or could be passionately loving, and nymphomania. So platinum metallicum was the first medicine which came into the repertory sheet when I took consideration of these 11 rubrics. Second, palladium metallicum. Palladium did not completed the whole 11 rubrics. It was on 7th number. Okay. But palladium, the mental rubric of palladium metallicum was much appropriate for narcissistic personality disorder. That is why I took it in consideration. Because palladium metallicum has always fancied neglect. People do not neglect palladium, but he or she has a fancied neglect in his own mind. Wounded pride, fancied neglect, weeping mood, inclined to use violent language, as we always see that, as we all have already seen that narcissistic personality disorder people are arrogant. So they're inclined to use violent language. Affected profoundly by slight offensives, real or imaginary. Love of approbation, seeks the good opinion of other and attaches great importance to them. They always seek good opinion from people about themselves and they do not want to hear anything bad about them. So as we already seen narcissism, if you say that I look very thin and I'll attach to that opinion that, oh my God, I got thin and I wanted that already. So yeah, they always get attached to the good opinion about themselves. They always keeps up bright in company and much exhausted afterwards. They feels as if they were going crazy. So this was palladium metallicum. Next is Lycopodium clavatum. As we all know that Lycopodium has a love for power. They always respect their superiors around them, and they always try to dominate the inferiors around them. Okay, so Lycopodium has a narcissistic personality trait in him. They are domineering, they are fault finding, they have a love or craving for power, they have indecision, they have timidity, they have loss of self-confidence. So the second line, indecision, poor self-esteem, or timidity, or loss of self-confidence is a time when you remove the mask. When you remove the mask of that narcissist person, then you can see it clearly that there is indecisiveness, there is timidity, there is loss of self-confidence, and a poor self-esteem, and a constant fear of breaking. Then we all know that Lycopodium has a weak digestion, has a flatulent abdomen. They always prefer hot drinks and food, and they have a cravings for sweet. Next is Aurum metallicum. This medicine was present in the 11 rubrics which we took into consideration. Since we always talk about a good time in a medicine's life and a bad time in a medicine's life, so I think Aurum metallicum matches with the bad phase of a narcissist's life. It considers with the symptoms like acute depression, hopelessness, grief, future looks dark, loss of love of life, disgust of life, and thoughts of suicide. Always we know that Aurum metallicum has a suicidal tendency. They talks of committing to suicide, but they fear death. They are peevish and vehement at least contradiction, which matches our symptom of narcissist. They feel that they are more efficient than others. They work hard to secure high position in society. As we already know that this narcissist personality disorder, people are preoccupied with their status, their wealth, their fame. So they have worked hard to secure this high position in society. So Aurum matches that. They are hypersensitive to noise, excitement, and confusion. So these were the 4 medicines which came in the repertory sheet. Okay, 4 well-known medicines. I have also taken 2 rare remedies in consideration. The other remedies which were well-known and were in the repertory sheet were phosphorus, ignatia, calcarea carb, nux vomica, and few other remedies also.
The two rare remedies which came into my repertory sheet was positronium and marble white. So I have taken few mental rubrics of positronium and marble white, and we'll discuss it here. First comes positronium. When we see positronium, it is daydreaming. A rubric daydreaming is present in positronium. Mind absent-minded with dreamy. Okay. Activity, desires activity, alternating with lassitude. So as we already see that they desire activity and then they get lassitude also. They are affectionate, ailments from anger, ailments from hurry, ailments from mortification, alcoholism. Alcoholism, oblivion is like drinking to see what. Okay. So now each and every rubric do not matches narcissism, obviously, but few rubrics, if we see them, then they matches. As if anger at trifles, anger at superficiality, anger from interruption, anger controlled being, anger causeless, anger alternating with tranquility. If we see these rubrics, anger violent, then you can see that it matches with narcissism as per its definition. Anxiety, activity amelioration, anxiety from anticipation, anxiety causeless. Obviously, anxiety causeless and anxiety from anticipation matches with narcissism. The second slide, same of positronium only. Anxiety about health, anxiety about one's own health. Obviously, a narcissist person only think about themselves. So anxiety about their own health. Anxiety with hurry, anxiety about money matters. Aversion to children and aversion to mother. Obviously, two rubrics that she or he is not very attached to its family. Awareness heightened of body, and awareness heightened of body feels centered in body. So obviously, positronium thinks that all the awareness, since it is a narcissist medicine, also one of narcissist medicine, so its awareness is heightened of its own body. Mind awkward strikes against thing, aversion to bath, beautiful things yearning for. Obviously, since narcissism is there, they yearn for beautiful things in their own life. There is benevolence, there is blushing, bulimia, carefulness, aversion to being cursed, and obviously there's mind censorious with dearest friends, cheerful, childish behavior, and desire for change. So these were the two slides I took for positronium. The next medicine which also came in the last medicine for the day, which also came in my repertory sheet, was marble white. So let's see the two slides of marble white. As we already discussed, narcissist person do not want interruption. So anger from interruption, anger when misunderstood, anxiety from interruption, anxiety from anticipation, anxiety from becoming cold, anxiety during coldness, anxiety with fear, and anxiety television aggravation. Then there is awareness heightened of body. So we saw this symptom in positronium also, and here it is also present. Then there is capriciousness, wants to be cared, being cared. So obviously this is a narcissistic symptom that they want to be cared. Then there is charming others, cheerful, communicative, aversion to company. Then there is confusion of mind while talking. There is complaining, deceitful. Obviously, we saw that narcissist person can be deceitful. They can be cruel. So there are rubrics like deceitful, and there is rubric mind cruelty. This last slide for the day, delusion. She is criticized. Obviously, this matches with her narcissism whole complaint also. Then there is delusion. He is distinguished. Delusion as if drugged. Delusion surrounded by enemies, because obviously he is on a podium, so he is jealous of others around him, so he can think that that all of the other people who are below me are an enemy of me. Okay. Delusion, he is forsaken, obviously, because he's a narcissist, so he can think that people have forsaken me. Delusion, he is a great person, which also matches with our definition of narcissism.
Delusion, honest. She is honest, obviously, because she has an inflated sense of self. She can think, or he can think, that he's very honest and he's very pure and pious, and each and every other person is jealous of. Delusion, jumping safely. She can jump from a height and land. Delusion, mutilated body sees. Delusion, neglected. He or she is neglected. Delusion, being noble. So obviously 40 and 41 symptom, neglected and noble being matches with our definition of narcissism. Dependent of others, and dependent of others desire to be. Discontented with everything. Obviously, narcissist person can be discontented with everything. Then there is egotism, envy. So again, egotism and envy matches with narcissism, the rubrics which we have already taken. Then there is fancies absorbed in, fancies absurd, fear, happen something will, fear of men, and fear observed of her condition being. Last rubric for the day, fear observed of her condition being. Obviously, a narcissist person do not want that you can observe the real of him or her. Okay, so there is a fear of her condition being observed. So these were the medicines and the rubrics which I took into consideration, and this was all for the day. And obviously, the symptoms which we took into consideration, these should be present throughout the life, so we can diagnose a person that he or she is suffering from narcissistic personality disorder, because these traits are very normal in our life and can be present in any person. Okay, so this was all for the day. Thank you for having me. Now we have 15 minutes left. If there is any question or any query, please go on. Thank you, Dr. Manish. It's really a very good session indeed. The presentation is one of the best presentation with your powerful, with your power, and you really presented it from the very beginning. You explained what it is and how how it develops, and when it reaches the maximum, how it can be converted with our how can be treated with our homeopathic medicine, and what are the rubric to be selected. All in all, it's really a wonderful presentation once again, Dr. Manish. Thank you very much, sir. It is just like Kapil Dev playing one-day cricket in the olden times. Just so much of power was there in the presentation. Congrats once again. So our veteran Patel sir is there waiting for you to talk, and I invite Patel sir to begin with the session. I don't think there is anything to talk, because he has given it very clearly. The remedy, a personality which people rarely try to concentrate on that and try to analyze on such persons. Very nice presentation, very hard work. But we see many other medicines coming closer to this remedy. Otherwise, presentation is excellent. The way he spoke, the way he explained is excellent. Thank you. Thank you very much. Yes, Dr. Manish, how will you connect the temperament with this personality, this kind of narcissistic personality? Whether you feel that it is a choleric people, or choleric with melancholic, or what kind of... Sir, I think if we see it in the way of temperament, then obviously melancholia can match it to a certain level. But I think people with sanguine temperament, they have their behavior is somewhat matches with our definition of narcissism, because sanguine people are an overthinker, are predisposed to overthinking. They are somewhat concerned towards themselves only. So I think the people with a sanguine temperament are more prone to, as per my view, they are more prone to meet the narcissist personality disorder than the other choleric or somewhat else. Exactly. It's a combination of these three together will be the right person, I think, because all these three temperament will be there with narcissistic people. Dr. Manish, don't you think so? Today's generation, young active generation, is more towards this type of attitude? Yes, sir. I seriously think that is what I said, that narcissist trait can be seen in each and every person in today's life. Each and every person in today's life is somewhat envious of others, is somewhat jealous of others, has an inflated sense of self,
and Bilkul. they have envy. But that is what I said it 2 times, that this should be present throughout the life. That is, then we can diagnose them of this disorder. लेकिन दूसरी बात ये है, आजकल की युवा इस ओर बहुत जा रही है, ये हमको लगता है, क्योंकि हम Yes, sir. पेशेंट्स देखते हैं तो जी सर. बस उनको अपनी ही दुनिया, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, बाकी क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम, बस मैं और मैं। जी सर. ये आप मानते हैं ना? हाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल मानते हैं. Yes, sir. Dr. Ram, Professor, you can speak now, sir. Thank you, Dr. Manish. Very nice, excellent session. Narcissist person, a personality. Its personality is background of suffering from tuberculosis diathesis. And according to Mead, historic and psychotic. It's very important. So जीलियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे अध्यात्म में भी हमको कहा गया है, परसुक देखी जर्नी सोच खई दूसरा मन कटुलाई। तो यह दूसरे को देखकर जलना, इट इज ट्यूबरकुलोसिस डायथिसिस, और बैकग्राउंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डायथिसिस एक तरह से शोरा म्याद जो है मेरा ट्यूबरकुलोसिस डायथिसिस से आया। तो शोरी कैन in background suffering from. Thank you, Manish. Excellent session. पटेल जी को भाई नमस्कार, बहुत अच्छा कहा था। ठीक है, जो धनेश जी को भी नमस्कार। ठीक, ओके। Thank you, Ramresh, Dr. Sir. And now it is up to Survey Portugal. Thank you. Greetings from Turkey. And Dr. Manish, thank you very much. It is a very important topic because narcissist people, most of in today's world, and mainly politicians and the others, poor people, we have a lot of problems for that. And but my question is, one of my patients has some aurum, some lycopodium, some positronium symptoms has, and what can I do? I think that I must treat that with layer treatment. For example, the main symptom is important, and later then, and what the tree remedy is at the same time very, very important. But if you have these patients, these people, your patients, what can you do that? Thank you so much. Thank you for your question. I think if I get a patient which matches with aurum metallicum, lycopodium, and positronium at the same time, then I'll reconsider my case. I'll think of those symptoms which are present at present time. Okay, those important symptoms of will and understanding which are present at the present time will be considered more importantly by me. And obviously, if those symptoms are if all of those symptoms are also matched as per rubrics by whole 3 medicines, then obviously I'll go with the first medicine which comes in my mind as per repertory chart. If repertory, because repertory if considers all the 3 if we take 12 symptoms in consideration, for example, and all the 12 symptoms are considered by whole 3 medicines, by lycopodium also, by aurum metallicum also, and by positronium also. Okay, then I'll go with the grades, that what grades are those medicines present in lyco, are those rubrics present in lyco and positronium and aurum metallicum as per. And also I'll try to match the constitution first. I'll try to know the constitution of the patient and will match with the whole 3 medicines, because obviously lycopodium is a plant remedy and plants behave in a certain way than a metal, because aurum metallicum is a metal and mineral, and obviously positronium is something else. So I'll try to differentiate it in the basis of kingdoms. Okay, I think my answer helped you.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, definitely. That's a beautiful answer. That's what homeopathy has to do, because you have to take the case again and again and find out what are the prominent symptoms at the time of consultation, and what are the reasons behind the symptoms, and how one can move from there, and then what position, why the patient has reached in such a position. There may be some reasons behind it. If the doctor is able to find the reason, definitely that will be a big game as far as the person is concerned. Definitely he will be a winner. That's what Dr. Manish has shown from the very beginning. He has produced what he has given what is narcissism, and then how can you find the prominent symptoms, and how these symptoms develop into the later part of the personality disorder, and then from where what are the prominent rubric you get it from that kind of patient, and how can you analyze the case, and then reach the simillimum. That's what the beauty of this presentation. If anybody wanted to speak, you can speak. You can we can have a chat with the Dr. Manish. He is a beautiful presenter, as far as it's one of the powerful presenters in this forum also. Doctor, what's your what kind of patients you are getting day by day? Whether you are concentrating more on chronic diseases, or you are getting treating all acute as well as chronic diseases? Sir, both acute and chronic. But in these days, Varanasi is basic. I live natively in Varanasi, Uttar Pradesh, and basically these days Varanasi is suffering from something like an epidemic, we can say, because not obviously not a big level epidemic, but there is a symptom going on which behaves like chikungunya, and people are suffering from few days of fever, and they get pain in joints. And I think maximum time the clinic is filled with these kinds of patient only these days. From the last 15 to 20 days, these kind of patient have increased in number. So these kinds of patient are are very easily seen these days. But obviously, yeah, there are many patients which are chronic in nature, and we see them. And I think the best, sorry to interrupt, I think the best is because this clinic which I sit in these days is 33-year-old established. So obviously there are many chronic patients which come into the clinic day by day. So yeah, that is a great experience for me. Yes, what remedies seem to be the best as far as you observe in these patients? Because Eupytorium, bryonia, rustox, arsenic, these are the remedy, and of course pulsatilla. These are the remedies maybe in competition with one another in this kind of presentations, and what seem to be the best as far as the symptoms according to the climate variation also. Right now in Varanasi, I think Rustox and Pulsatilla are working fine. I think Rustox is doing good because obviously the weather around me is kind of stormy, and winter also, a bit of rains sometime. So obviously Rustox is doing good, and as per modalities, Rustox and Pulsatilla is serving good right now. What's the nature of the people, whether the people are usually take the common water, just like simply water, or they take warm water or lukewarm water in your, most of the people? What's your observation on that? In your Sir, I think people usually use normal water, but since they are suffering from fever, then they are advised to use lukewarm water these days. That they can because it can reduce obviously the chance of inflammation these days. So yeah, they're advised, but yeah, they take normal water only. Whether you allow the patients to take bath during fever or these conditions? If they seriously want to take bath, then with lukewarm water I can allow it, but no, not in usual days. If they are suffering from fever, then I usually say that do not take bath with cold water. Obviously, I say that you can take bath with the lukewarm water. Exactly, that's what, because in chikungunya, what we noted is that whenever a patient bath during a fever or soon after fever, definitely they may get edema. Most of the people edema, unless otherwise the person is hot.
If the person is Yeah. hot, sometimes he may be relieved by washing his body and head. Because we need to discuss all those things also, because Yes, sir. that is a very good thing, because we are sitting in a different part of the India and different part Yes, of sir. Yes, sir. as well as in different part of the world, as the climate is one of the climate is not always the same everywhere. So Yes, sir. medicine varies, but the common medicines may be this somewhat same. And Hmm. Yes, sir. The common medicines are always same. So that is the good part of homeopathy. That is the best part of homeopathy. That the common medicines of these kind of symptoms are usually same. During the pandemic of chikungunya here in Kerala, it was first strike in our district, Alleppey. And what we have done during the time was that when people rushed to our clinic, we just took the case and then give these remedies. And we have seen that wonderful result coming out. At the time, there were 200 casualty, that death with allopathic treatment. Then what we done is that we took the videos of the patients, and then after 3 days, again, we took the videos of some of the patients and edited it, and we went to the press club and shown the press people that homeopathy has a treatment for this chikungunya. And the very next day, the paper published 5-column news that homeopathy has a solution for this chikungunya. And thereafter, there was a heavy rush of people to the homeopathy clinic, and that's how we have managed those conditions. So what you have to do is that just give news to the public that we have a solution with homeopathy. You just go to the press club with your friends and give a press briefing that homeopathy can do manage these cases easily, as just in COVID-19. This is what I would like to say. Sure, sir. It is the time to wind up the session. I invite Dr. Servoy to say vote of thanks to this session once again. From Turkey, the doctor is always attending our sessions without any break. Yeah, please unmute once. You are mute. Oh, yes. Sorry. Thank you so much, Dr. Danish and Dr. Manish and all of the IFPH. Really, it is wonderful, good things every day, evening, and we listen a lot of new teachers and a lot of new homeopaths. We met them, and really wonderful things. We're open, good view of our eyes, our eyes. And thank you so much again and again. And the Turkish homeopathy is very really in the beginning, but we learn and we collect all our knowledge. And I hope later we will do some other collection and connection again. Thank you so much. Tomorrow we will have a session from Dr. Rohit Sharma, who is a very good presenter. He is always treating patients with veterinary patients from veterinary field, and is a person who uses repertory for that. And that will be also that we are expecting one of the best presentation from tomorrow also. So with that, we come to the end of the day 1222. Dr. Manish, do you want to say anything more? Just thank you. Thanks a lot for having me on this platform once again, and just thanks. I'm really grateful to that you called me again, and thank you. I'll try to reach again and again as many times as I can. So thank you. Thanks a lot. Definitely, we want at least one presentation from you every month, because you are such a beautiful person, having a lot of power in your presentation, and this kind of presentations are really the need of the hour, because common people need to understand what is happening with homeopathy nowadays. And so we will have to upload all those things to the public in the YouTube, and then naturally some people may catch up with it, and definitely they will understand what is happening with homeopathy. With that, we come to the end of the day. It's over to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. Thank you all. Okay, thank you, Dr. Dhanesh.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1222 ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷനിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേശ്വരി CL ആണ്. അനാട്ടമിയും ഹോമിയോപ്പതിയും അനാട്ടമി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ക്ലാസ് ആണ് ഡോക്ടർ രാജേശ്വരി നയിക്കുന്നത്. രാജേശ്വരി ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. രാജേശ്വരി ഡോക്ടറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല. നമുക്ക് പല നല്ല ക്ലാസ്സുകളും കഥ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഇന്ററസ്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ. മരട് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്നാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ IFPH സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദേവൻ ഡോക്ടർ സഹധർമ്മിണി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ രാജേശ്വരി. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം രാജേശ്വരി ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ശൈല. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ, ഐശ്വര്യപൂർണമായ പുതുവത്സരാശംസകൾ. നമ്മൾ ഏകദേശം ഞാനിപ്പം 7/11 ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മാസത്തോളമായി. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയിലും അതിന്റെ ഒരു ആശങ്കകളിലും അതിന്റെ കറക്ഷനിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഞാനും പങ്കാളിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട. ഈ പുതുവർഷ പുലരിയിൽ നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ വിചാരിക്കുക. കാരണം എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡോക്ടേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സാണ്, DMO ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, എൻ്റെ കൂടെ ഞാനന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തത്. ഒരുപിടി നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപിടി ഡോക്ടേഴ്സ്, എൻ്റെ ചെറിയ ഡോക്ടേഴ്സ്, കുട്ടി ഡോക്ടേഴ്സാണ്, എൻ്റെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫസ്റ്റ് PhD ഹോൾഡർ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഡോക്ടർ സിൻസൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഹേമ തിലക്, നമ്മുടെ ഇപ്പം അതിനും PhD കിട്ടും. പിന്നെ കുറേ അധികം ഡോക്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ല, അന്ന് അവിടെ DMO ആയിരുന്ന ലീന റാണി മാഡം, ഇവരെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും വാദിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സാഹചര്യത്തോളം കാലത്തോളം നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കും. അതാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിന്ന് നിരാശപ്പെടാതെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്കിന്ന് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് 24 വയസ്സായെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം BHMS പാസ്സായി ഉടനെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുന്നു. സർവീസിൽ കയറി ലേറ്റായിട്ടാണെങ്കിലും സർവീസിൽ കയറിയതിന് ശേഷം പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയും ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ റിട്ടയർ ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത്രയും ആ പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നും ധാരാളം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അറിയാമല്ലോ, എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആണല്ലോ ദേവൻ ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ PPT ഉണ്ട്, അതെങ്ങനെയാ അവസാനം കാണിക്കാമെന്ന്? എങ്ങനെയാ ശൈല ഡോക്ടറെ? കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ശൈല ഡോക്ടറെ. അത് ആണോ? അപ്പൊ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ അല്ലെ ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കണം. അല്ല, ശൈല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കൊരു കഥ പോലെ പറഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് കാണാതെ പറയുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം അവസാനം ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഇത് ഞാൻ 1 മാസം മുമ്പേ
ഒരു മാസം മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് വൈപ്പിൻ IHK യൂണിറ്റിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് കുറെ കുട്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന്, ഡോക്ടർ അഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുമ്പളത്തുള്ള ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നത്. ഇതിപ്പോ ആരാ ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ? ധനേഷ് ഡോക്ടറാണോ അതോ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറാണോ ധനേഷ് ഡോക്ടറാണോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചാ? ശൈല ഡോക്ടർ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ ലാസ്റ്റ് മതി. ക്ലാസ് എല്ലാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ എല്ലാരെയും കണ്ടോണ്ടിരുന്ന് ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കൊന്നൊരു റിവിഷൻ പോലെ ആകുമല്ലോ. കാരണം ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ അഷൈന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് സ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്കൊരു റീക്യാപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് അത് കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പൊ ആ പ്രാക്ടീസിൽ 24 വയസ്സുള്ള ഒരു BHMS കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ആങ്സൈറ്റിയോ ഒരു ആകാംക്ഷയിലും ഒക്കെയാണ്. തന്നെ വല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ മോന് BHMS പഠിക്കാൻ പോയതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവന്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. തന്നെയുമല്ല അവനിപ്പോ ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്. അവൻ എങ്ങനെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവനുമായിട്ടിരുന്ന് കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അവനെക്കാട്ടി നന്നായിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവനെക്കാട്ടി മുമ്പേ പഠിച്ചിരിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മത്സരിക്കുകയാണല്ലേ? അതെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അതറിയാം, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയാം. രണ്ടുപേരോടായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പഠിത്തം. ഇനിയിപ്പോ അമ്മയും മോനും കൂടി പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആണ് പഠനം തുടങ്ങിയത്. പഠനം തുടങ്ങിയപ്പം വളരെ താല്പര്യമായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക്. അനാട്ടമി പണ്ടേ തന്നെ കുറച്ച് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് അത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഇനിയിപ്പം ഈ ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചപ്പോ ഇനി ഞാൻ കൈ അനക്കത്തില്ലെന്നുള്ളൊരു ഇതിലോട്ട് എനിക്ക് വന്നുപോയി. കാരണം നമുക്കറിയാം, പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യം ജീവന്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ റെപ്റ്റൈൽസ് ആയിരുന്നു, ഉരഗജീവികളായിരുന്നു ആദ്യം. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം. മതവിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യനാണ് ആദ്യം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സയൻസ് അല്ലെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഉരഗജീവികളായിരുന്നു ആദ്യം വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാൽക്കാലികളായത്, 4 കാലില്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം പരിണാമം വന്നതിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ രീതികൾ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇരുകാലികളായി. അപ്പൊ ആ 2 കാലിലായപ്പോൾ നമ്മളുടെ, അതായത് നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ലിംബും ചിൻലിംബും രണ്ടും നമ്മളുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കാല് മാത്രമായപ്പം ലോവർ ലിംസ് മാത്രമായപ്പോൾ 4 ലിംബ് ഫ്രീ ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, അപ്പോഴ് നമ്മുടെ കൈകൾ വളരെ ഫ്രീ ആയി. നമ്മളുടെ ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ജോയിന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കൈകൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാനിപ്പുലേറ്റീവ് സ്കിൽസ്, അത്രയും വർക്കുകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫ്രം ദി ഇവിടെ ബ്രെയിൻ സെന്ററിന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ കമാൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആനിമൽ വേൾഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മെക്കാനിക്കായി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ്. കൈകൾ കൊണ്ടാകുമ്പം ഈ ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്ര വേണമെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, സ്കാപ്പുല, ഹ്യൂമറസ്, ദെൻ ക്ലാവിക്കൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരു 3 ജോയിന്റ്സും, പിന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നില്ല, അതിന്റെ മസിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നെയർ റൂട്ടോ ബ്രേക്കൽ പ്ലെക്സസോ ആ രീതിയിലൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദൈനംദിന നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് അസുഖമാണെന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് പോയാൽ ഇപ്പോഴൊന്നും ക്ലാസ് തീരത്തുമില്ല, ഞാൻ അത്രയും പോകുന്നില്ല. അതാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചതും അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടില് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, മീൻസ് അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നതിനും ഒക്കെ. ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം, എന്റെ കൊച്ചി, അങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത്, എന്നെയും ദേവൻ ഡോക്ടറെയും കൊച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ കൊച്ചി, എനിക്ക് കൈ തീരെ വയ്യ. അവൻ വലത്തെ ഷോൾഡറിന്റെ വയ്യാന്നും പറഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒട്ടും വയ്യ കൊച്ചേ, ഇത് പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കേസാണിത്. പുറകോട്ട് ഡ്രസ്, അതായത് ഹുക്ക്, അങ്ങനെ തന്നെ പറയല്ലോ, ഹുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആരെങ്കിലും കൊണ്ടാണ് ഇടിയിപ്പിക്കുന്നത്, കൈ പൊക്കാൻ വയ്യ.
അങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം കുറെ കേസുകൾ. ഇടത്തെ കൈക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വേറെ നോക്കിയപ്പം അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ചേച്ചി അത് മേ ബി അത് റുമാറ്റിസം വാദത്തിന്റെ ആയിരിക്കണം, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെയല്ല, വാദത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് 2 ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ സ്റ്റിഫ്നെസ്സിന് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ചേച്ചിക്കും സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ട്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് പെയിൻ കാണും ഏതിന്, റുമാറ്റിസത്തിന്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലഡ് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് CBC നോക്കുക, ESR നോക്കുക, RA ഫാക്ടർ നോക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ വർക്കഹോളിക്കാണ്. ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കാണിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി അത് സൈനോവിയൽ ക്ഷത, അതായത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ജോയിന്റിന് കവറിങ് ഉണ്ട് ചേച്ചി, ആ കവറിങ് രണ്ടും കൂടി ജോയിന്റ് ആയിട്ട് അഡ്ഹിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കൂടി ഇങ്ങനെ ജാമായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വേദനയാണ്, അത് സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി, അതിന് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പേഷ്യൻസിന് നമ്മളോടുള്ള വിശ്വാസം ഒന്നും കൂടി കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റിൽ. പിന്നെ എന്തോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി. ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ്, അത് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയണം. സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി നേരത്തെ ക്യൂർ ആകും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ മെഡിസിൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ സൈനോവിയൽ ഷെത്തിന്റെ 2 ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂടി അഡ്ഹിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്യാപ്സൂൾ എല്ലാം കൂടി തിക്കൻഡായി ഫൈബ്രസ് ബാൻഡ് പോലെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം ഷോൾഡർ ജോയിൻസിന് ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റോക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള തിരിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ബോത്ത് ഷോൾഡേഴ്സിന് ഞാൻ മെഡോർണം ട്രൈ ചെയ്ത്, പക്ഷേ റെപ്പർട്ടറി നോക്കുമ്പോൾ മെഡോർണം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ബോത്ത് ഷോൾഡേഴ്സിന് ഞാൻ മെഡോർണം കൊടുത്തു. മെഡോർണത്തിന്റെ തെർമൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചൂടാണ്, അത് കൊടുത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സിഫിലിനം ഡെൽറ്റോയിഡ് റുമാറ്റിസം, ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിന്റെ ഇൻസേർഷൻ അറിയാം, മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് വരും. അപ്പൊ ആ ഡെൽറ്റോയിഡ് റുമാറ്റിസം ട്രൈസൈഡഡ് ആണ്. സിഫിലിനം നമുക്കറിയാം ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ്. പിന്നെ കൺജനിറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരെ അത് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്, കുറെ കൺജനിറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണ്, അതിന് കൊടുക്കാം. മെഡോർണം ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ബൈലാറ്ററൽ കൊടുക്കും. സൾഫർ ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്തുണ്ട്, റെപ്പർട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. സൾഫർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് റുമാറ്റിസത്തിന് ഞാൻ വളരെ കൊടുത്ത് ഒത്തിരി റിസൾട്ട്, ഒരു സൾഫർ 1 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തോണ്ട്, പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെസ്റ്റോക്സോ ഒരു സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഹോട്ട് പേഷ്യന്റ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൾഫർ ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ആകുമ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള 1 സൈഡ് ആണ്, റുമാറ്റിസം പോലല്ല. റുമാറ്റിസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ്, അത് ബൈലാറ്ററൽ വരും. പക്ഷെ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുന്നത്. അത് പ്രധാനമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസിങ് പെയിൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നെസ്, പിന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ ആണെന്ന് ഓർക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അബ്ഡക്ഷൻ അറിയാം, അഡക്ഷൻ അറിയാം, മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ, ലാറ്ററൽ റൊട്ടേഷൻ, ഇതെല്ലാം അറിയാം. ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ അഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്, കാണാമല്ലോ മോളിലോട്ട്, ഇതാണ് അബ്ഡക്ഷൻ എടുത്തോണ്ട് എവേ ഫ്രം ദി സെന്റർ. അത് അഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഫ്ലെക്ഷൻ, ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ഫ്ലെക്ഷൻ ഇതാണ്. മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിലോട്ട്. അപ്പം ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അബ്ഡക്ഷൻ പറ്റത്തില്ല, കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ പറ്റത്തില്ല, ലാറ്ററൽ റൊട്ടേഷൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ 3 മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്. സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്, അബൌട്ട് 20 to 60 years ഓഫ് ഏജ്. അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു അറിവാണ് സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണെന്നും. പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഓയിലും കൊടുക്കാം. അപ്പം മെഡിസിൻ ഇതുപോലെ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. പൊതുവെ റൈറ്റ് സൈഡില് റുമാറ്റിസം ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെലിഡോണിയം, കാലിമൂർ, സാങ്കിനോറിയ, സ്റ്റിക്റ്റ. സാങ്കിനോറിയ ഒക്കെ ഞാൻ ധാരാളം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആണ്.
റൈറ്റ് എന്ന് കാണുമ്പം, പ്രത്യേകിച്ചും ഡെൽറ്റോയിഡ് റുമാറ്റിസം. സിഫിലിനത്തിനും അത് തന്നെ. ഡെൽറ്റോയിഡ് റുമാറ്റിസം ആണ്, റൈസൈഡ് ആണ്, തെർമൽ ആസോൾയൂനോ ചില്ലിയാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൾഫർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സൾഫർ 1 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഫെറമെറ്റ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാൽമിയ, ഫോസ്ഫറസ്, വെറേട്രം, ഇതാണ് റെപ്പർട്ടറിയിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇതില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ റെസ്റ്റോക്സ്, ബ്രയോണിയ, ഫൈറ്റലക്ക, ദെൻ ഈവൻ കാൽക്കേറിയ. ഫൈറ്റലക്ക അറിയാമല്ലോ, റെസ്റ്റോക്സും ബ്രയോണിയയുടെയും ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈറ്റലക്ക കൊടുക്കും. കാലിമൂർ, ഓഫ് കോഴ്സ്, കാലികാർബ്, പിന്നെ പൾസാറ്റ്ല, റെസ്റ്റോക്സ്, ഞാൻ റെസ്റ്റോക്സ് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം തന്നെ സെപ്പിയ, ഈവൻ സെപ്പിയ, പൾസാറ്റ്ല, സ്റ്റാഫ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഷോൾഡർ ജോയിൻസിന്റെ അഫക്റ്റിന് നല്ലതാണ്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യം തമാശയിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി ഇരുന്ന് ഗഹനമായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ കൈ അനക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഇതായി. കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മളുടെ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്രസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലിഗമെന്റ്സിന്റെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഈ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാപ്പുലയുടെ ഗ്ലീനോയിഡ് ക്യാവിറ്റിയിൽ അതിന്റെ ആ ക്യാവിറ്റി സ്പേസിനെക്കാട്ടി 4 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഹ്യൂമറസിന്റെ ഹെഡാണ്. എത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ കൈ അനക്കാൻ പേടിയാവും എന്നുള്ള രീതിയായത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ക്യാപ്സുലാർ ലിഗമെന്റിന്റെ ആ ലിഗമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി അത് അധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകുന്നില്ല. ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം അതെ, ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആകാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അബ്ഡക്ഷൻ. ആ സമയത്ത് ഈ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടും നമ്മളുടെ ഹ്യൂമറസിന് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ രസകരമായിട്ട് ഇതിപ്പം പഠിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടും തോന്നി. ഡിസ്ലൊക്കേഷന് ആകെ 3 മെഡിസിനെ ഇതിനകത്ത്, അത് കുറച്ച് റെയർ മെഡിസിൻ ആണ്, ഒരുപാട് റെയർ മെഡിസിനാണ്. പക്ഷെ ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഒറ്റ മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ, തൂജ. അപ്പൊ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ. എന്നാലും സിംഗിൾ റെമഡി ആകുമ്പോൾ നമുക്കത്, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ സൈഡ് നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ നോക്കിയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഷോൾഡർ, തൂജ. അതുപോലെ എൽബോയ്ക്ക് സോറിന, ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ. എൽബോയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് പൊക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും പണ്ടുള്ളവര് പറയുന്ന. പക്ഷെ എന്നാൽ രസകരമായ ഒരു കാര്യം, ചില വീഡിയോസ്, അത് വിശ്വസിക്കാമോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല, ചില വീഡിയോകളിൽ ഇപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഒരു 1-1.5-2 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തെറിയുന്നു, കൈ പിടിച്ച് കറക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകളിനി അത് വിശ്വസിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയും കാണുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മർമ്മം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അങ്ങനെ പിടിച്ച് പൊക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ്, ഈ അനുലാർ ലിഗമെന്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അങ്ങനെ അതാണ് പുൾഡ് എൽബോ. അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ വിഭാഗത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താം. ആ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എൽബോയ്ക്ക് ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ, സോറിന. സോറിനത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം, ചില്ലിയാണ്, ഹൈലി ചില്ലിയാണ്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബാക്കിയുള്ള സിംറ്റംസ് കൂടെ നോക്കി. എങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്, ഒറ്റ റെമഡി ഉള്ള റൂബ്രിക്ക് അതിന് നമുക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുക്കാം, ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ പറയാൻ ഫിംഗർ ജോയിൻസ്. ഫിംഗർ ജോയിൻസിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഫിംഗർ ജോയിൻസിൽ, അതിന് ബെൽഡോണ, ഹെപ്പാസൾഫ്, ടുക്രിയം. ബെൽഡോണയും ഹെപ്പാസൾഫും ടുക്രിയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ തമ്പിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ മെഡിസിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അക്കോണൈറ്റ്, കുപ്രം, അങ്ങനെ നെക്സോമിക്ക, വെറേട്രോൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം, ഇപ്പം ലോവർ ലിംബ് പിന്നെയും ഞാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അപ്പർ ലിംബാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരിതാണ് മുട്ടുചിരട്ട തെറ്റുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് ജെൽസീമിയം ആയിരുന്നു അറിയാവുന്നത്. റെക്കറൻസ് വരുന്നതിന് ജെൽസീമിയം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചുമയുണ്ട്, സോറി കേട്ടോ. പാറ്റല്ല
കനാബിസ് സജൈവയും പിന്നെ കനാബിസ് ഒരു അൺനോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഇതും ജെൽസീമിയം ഞാൻ കൊടുത്ത് എനിക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസ് ഏരിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഡിസ്പെൻസറികളിൽ അത്രയും വിജയിച്ചിരുന്നു തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ പാറ്റല്ല മുട്ടയിരട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ. വെറുതെ ഒരു ഇങ്ങനെ കമത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ മുട്ടില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ, ഷോൾഡറിന് തൂജ, എൽബോയ്ക്ക് സോർണം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുൾഡ് എൽബോ തന്നെയല്ല അല്ലാതെയും വരാം. ഈ ഫ്ലെക്സ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഫോൾ ഓൺ ദി എൽബോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഫ്രാക്ചറിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ലൊക്കേഷനും വരാമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് സോർണം. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എങ്കിലും ആ 1 മാർക്ക് റെമഡി ആ മെഡിസിൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഫിംഗർ ജോയിന്റ്സ്, ഈസി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ, ബെല്ല്, ഹെപ്പാർ, ട്യൂക്രിയം, പിന്നെ തമ്പൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, അതിന് അക്കണേറ്റ് നെക്സ് ഒക്കെ. പിന്നെ ഈ പറ്റില്ല ഞാനൊന്ന് ഇതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വീണിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വേദനയായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കണം, ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന് നമുക്കറിയാം റൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ, അതായത് ഉരുണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഉരുളിച്ച പോയിരിക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാവിക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ക്ലാവിക്കിള് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അറിയാമല്ലോ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ, എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ കാര്യം ചോദിച്ച് മെഡിസിൻ കൊടുക്കും. അതല്ലാതെ പിന്നെ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പം ആ പേഷ്യന്റിനോട് വിവരം ചോദിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് മൊത്തം കൊടുത്തിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊരു ഫ്രാക്ചർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻ വരും, പിന്നെ നീര് വരും, ചൂട് കാണും, അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ചിലപ്പം ഭയങ്കര ഫ്രാക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ബോണിന്റെ പീസസ് വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ആ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് വരെ കാണാം. അപ്പം ഏത് കേസ് വന്നാലും നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷനിൽ തന്നെ മാക്സിമം നല്ലതുപോലെ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് പുറകെ അതിന്റെ ഇപ്പൊ റൂമാറ്റിസം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റൂമാറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പം പക്ഷെ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചത് പണ്ടേ തന്നെ ഈ സെർവൈക്കൽ റിബ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് സെർവൈക്കൽ റിബ് ഇങ്ങനെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഒരു 0.05% ഓഫ് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഫീമെയിൽസിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അത് നെക്ക് റിബ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ന്യൂമറി റിബ് എന്ന് പറയും. 7th സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയുടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്രോസസ് എന്നാണ് വരുന്നത്. അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അറിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഫൈബ്രസ് ഷെത്ത് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ റുമാറ്റോയിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ റുമാറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ്, റുമാറ്റിക് റുമാറ്റോയിഡ് നോഡ്യൂൾസ് കാണും, അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പം അത് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിലുണ്ട്, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സെർവൈക്കൽ റിബിന്റെ കാര്യം. ആ സെർവൈക്കൽ റിബിനും അതൊരു കൺജനിറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ്. സെർവൈക്കൽ റിബിനും ഈ പെയിൻ ഉണ്ട്, ടിംഗ്ലിംഗ് പെയിൻ ആയിരിക്കും. ടിംഗ്ലിംഗ് പെയിന് ഡൗൺ ആം കാണും. പിന്നെ അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ മൂവ്മെന്റ്സ് കാണത്തില്ല. കാരണം ഡൂയിങ് ബട്ടൺസ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പേഷ്യൻസിന്. പക്ഷെ അത് ബട്ടൺസ് ഇടാൻ പറ്റാത്തത് ഈ സെർവൈക്കൽ റിബ് ഉള്ള കേസിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കാം. കാരണം ഈ ഒറ്റ കേസിന് മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺസ് ഇടാൻ അതായത് ഫൈൻ മൂവ്മെന്റ്സ് പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അറിവിൽ അത് ഇരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ കേസും. സോ അപ്പൊ സെർവൈക്കൽ റിബ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാനേ ചാൻസ് ഇല്ല. സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഞാൻ സ്ലൈഡിനകത്തുണ്ട് ആ എക്സ്റേ.
അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ അതും എക്സ്റേസും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻസിന് നമ്മളോടുള്ള വിശ്വാസം കൂടുതൽ ആർജിക്കുകയും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കഴിക്കാനും പറ്റും. കഴിച്ച് നമുക്കത് മാറ്റാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചറോ എന്ത് ഫ്രാക്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും, ഈവൻ ഒരു ചില സിംഗിൾ ലൈൻ അല്ലെ ഹെയർ ലൈൻ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു റിഡക്ഷൻ വേണം. അതിന് നമ്മൾ വിട്ടേ പറ്റൂ. റീയൂണിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ അത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് റീയൂണിയൻ നടക്കണമെങ്കിലും സ്പീഡിൽ നടക്കണമെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക. പേഷ്യൻസിനോട് അത് കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രയും കോൺഫിഡന്റ് ആവും. ഫ്രാക്ചേഴ്സിന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഫ്രാക്ചേഴ്സിനുള്ള കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉള്ളതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ബ്രയോണിയ, കാൽക്കേരിയ ഫോഴ്സസ്, സിംഫൈറ്റം, ഓഫ് കോഴ്സ് ആർണിക്ക, അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചതവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം വരുമല്ലോ. അപ്പൊ സിംഫൈറ്റം, റൂട്ട, ഇതൊക്കെ. അത് കൂടാതെ തന്നെ കാൽക്കേറിയ, കലൻഡുല, സൈലീഷ്യ. ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചറോ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എല്ലാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ലാസറേറ്റഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ തന്നെ വല്ല അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുലേഷൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ക്ലീൻ ആയിട്ടും വരുമല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ തുളച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കും. കാലൻഡുലയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കത്ത പോലില്ല. കാലൻഡുല ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സിന്. വിത്ത് സെപ്പറേഷൻ ആർണിക്ക പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാനും ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ ജഡായുപ്പാറയിൽ പോയപ്പം മറിഞ്ഞു വീണ കാര്യം. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഒരു ഹോളിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഡോക്ടർ സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് തന്നാണ് അത് മാറ്റിയത്. കാരണം എപ്പോഴും ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ വരുമായിരുന്നു. ആ ടെൻഡൻസി ടു ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ എന്നുള്ളത് സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് കഴിച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒന്നും കൂടി ആ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുമല്ലോ. ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു 2018 വാൽപ്പാറയിൽ ടൂറിന് പോയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാറയിൽ ഞാൻ വീണിരുന്നു. ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പായി അങ്ങ് വീഴുകയായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ മരുന്നും കഴിച്ച അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജഡായിപ്പാറയിൽ വീണതാണ് ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു നാണക്കേട് തോന്നി. ഇത് ഇത്രയൊക്കെ വയസ്സായി, ഇനി ഇങ്ങനെ വീണാൽ എങ്ങനെയാ? അത് ഞാൻ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പിന്നെ മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആ കാര്യമുള്ളൂ. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം രാത്രി അങ്ങ് മെഡിസിൻ അങ്ങ് കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവമേ ഉള്ളൂ. പേഷ്യൻസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഇരിക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ കഴിക്കും. എന്തെങ്കിലും അല്ല, ഇപ്പം സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കും. എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അസ്വസ്ഥത മാറുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതുവരെയും എനിക്ക് വീഴ്ചയെന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ എൻ്റെ കാല് സ്പ്രെയിൻ, അതായത് ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ ആണ് വരുന്നത്. ആംഗിൾ സ്പ്രെയിനിന് സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് കൂടാതെ റൂട്ട, ലെഡ ഉണ്ട്, നേട്രം കാർബ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മോന് എന്തായാലും എൻ്റെ കുറെ കുഴപ്പങ്ങളും കിട്ടി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആംഗിൾ സ്പ്രെയിൻ അവനും വരുമായിരുന്നു. അവസാനം ഞങ്ങൾ റൂട്ടയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും കുഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ആയി കുറെ ആംഗിൾ ഇതൊക്കെ ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ബാൻഡേജ് ഒക്കെ ഇട്ടൊക്കെ കളിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ അവസാനം ഞങ്ങൾ MRI എടുത്തപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചൊരു ടെൻഡൻസി ടു ട്രോമ, പിന്നെ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുള്ളു. പക്ഷെ കുഞ്ഞ് തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നേട്രം കാർബ്. അപ്പം നേട്രം കാർബിനും ഉണ്ട്. നേട്രം കാർബിനും പെട്ടെന്നുള്ള, അതായത് ആംഗിൾ ജോയിന്റിന് അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ആംഗിൾ ജോയിന്റ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു, അവൻ കഴിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത്. കാരണം കുഞ്ഞിന് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരട്ടെ. അപ്പൊ നേട്രം കാർബ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബ് കഴിച്ചാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് മാറിയത്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്ന് ആ ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ട് വളരെ താമസിച്ചാണ് എനിക്ക് കാല് ശരിയായത്. ആദ്യമൊക്കെ കുറെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ എല്ലാം തന്നെ കഴിച്ചു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആണ് റെഫർ ചെയ്തു. കാരണം കുറയുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഞാൻ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇത് മാറുന്നില്ല, ഇത് ശരിയല്ല ഏട്ടാ, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ്. കാല് നല്ല കറുത്ത് ഒരു ഗാംഗ്രീൻ പോലെയുള്ളത്. അവസാനം റെഫർ ചെയ്തപ്പോ ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളായിരുന്നു, ലെഗ് ടിബിയ ഫ്രാക്ചേഴ്സ്, ആന്ത്രാസിന്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആവർത്തിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ടിബിയയിൽ, അപ്പൊ ടിബിയ ബോൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും മോശമാക്കൽ, ഞാൻ പറയാം ടിബിയ ബോൺ ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക്
അത് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത് ഇതായിട്ട് പറയില്ല. ആന്ത്രാസിനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചറിനും ആന്ത്രാസിനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ തിരിച്ചു വരാം. അപ്പം ഫ്രാക്ചറിന് ഇത്രയും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ഈ ഫ്രാക്ചറിന്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിലോ ഇഞ്ചുറീസ് ടു നെർവ്സ് ഹൈപ്പേറിക്ക മാത്രം. ആ ഇഞ്ചുറീസ് ടു നെർവ്സ് അപ്പൊ അനാട്ടമി ആണോ എല്ലാം കൂടെയാണോ പറയുന്നത്? ഇഞ്ചുറീസ് നെർവ്സ്, ആ ഹൈപ്പേറിക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം അല്ലെ? നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ പഠിച്ചതാണ്. എവിടെയാണ്? ഫിംഗർ ടിപ്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രാക്ചറിന് വീണ്ടും ലാക്കസിസും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ലാക്കസിസ്, ആർണിക്ക, സോറി അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ, ആർണിക്ക, കാലൻഡുല, ലാക്കസിസ്, ദെൻ ക്രോട്ടാലസ് ഹോറിഡസ്, ഹൈപ്പേറിക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഫ്രാക്ചർ ആണ്, അപ്പൊ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നീര് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോഴെ വീണതിന്റെ ആ ഒരു ദണ്ണം മാറാനുള്ള മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഓർത്തോപീഡീഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിടുക, അതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു വേണം, സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് പറയാം. സ്ലോ യൂണിയൻ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമറസ് തന്നെ നമ്മൾ വീണിട്ട് ഒടിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മീഡിയൽ 1/3 ലാറ്ററൽ 2/3 ആ പോർഷനിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറവായതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻ വീണ് എന്തെങ്കിലും ഒടിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ എക്സ്റേ തന്നെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇത് റീയൂണിയൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ സ്ലോ ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ലോ റിപ്പയർ ഓഫ് ബ്രോക്കൺ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഹ്യൂമറസിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് അല്ല, അപ്പർ എൻഡ് ലോവർ എൻഡിൽ അവിടെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന് 3 പോർഷനിലാണ് ഹ്യൂമറസിന് വീണാൽ ഫ്രാക്ചർ വരുന്നത്. നെക്ക് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ്, ഷാഫ്റ്റിൽ വരും, പിന്നെ ഈ ഇവിടെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സൂപ്രാകോണ്ടൈലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുണ്ട്. 3 ഭാഗത്തും 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ്സ് ആണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ പുറകെ പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ അപ്പർ പാർട്ടിൽ ലോവർ പാർട്ടിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് റീയൂണിയൻ നടക്കാനുള്ള ഇത് താമസം വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിന് നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. സ്ലോ റിപ്പയർ ഓഫ് ബ്രോക്കൺ ബോൺസ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് കാൽക്കേറിയ പറയുന്നുണ്ട്, കാൽക്കേറിയ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, റൂട്ടേ ഉണ്ട്, സിംഹൈറ്റ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്ന മെഡിസിൻ. അത് കൂടാതെ 2 മാർക്സിൽ പെറമെറ്റ്, മെസീരിയം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോങ് ബോൺസ്, ഹ്യൂമറസ് ലോങ് ബോൺ ആണേ, ലോങ് ബോൺസിന് കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെസീരിയം. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, ദെൻ സിലീഷ്യ, തൈറോയിഡ്. ഇത് കൂടാതെ കുറെ 1 മാർക്ക് മെഡിസിൻ. ഇപ്പൊ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആർണിക്ക പറയാം, കാലൻഡുല പറയാം, നമ്മുടെ ആന്ത്രാസിനം പറയാം, ഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് പറയാം, കാൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ പറയാം, ഇതെല്ലാ മെഡിസിൻസും പറയാം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിൽ വളരെ ഉറപ്പോടെ ഒരു നിരാശപ്പെടാതെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ പെടാതെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഇപ്പൊ സ്കാപ്പുലയുടെ കാര്യം, നമ്മളിപ്പോ ഷോൾഡറിന്റെ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട്. സ്കാപ്പുലയുടെ കാര്യം വരെ 1-2 രസകരമായ കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം. സ്കാപ്പുലയുടെ ആ ഒരു രീതി നമുക്കറിയാം. ചിലരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഈ മീഡിയൽ ബോർഡർ, ലാറ്ററൽ ബോർഡർ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ആ മീഡിയൽ ബോർഡർ സ്കാപ്പുലയുടേത് പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പെട്രാലിസ് മേജർ ഉണ്ട്, ബാക്കിൽ സെറേറ്റസ് ആന്റീരിയർ ആണ്. ആ മസിലിന് ലോങ് തൊറാസിക് നെർവ് പാരാലിസിസ് വരും. അത് ഡ്യൂ ടു പറയാലോ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് എടുക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് വരാം, പാരാലിസിസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ മറിഞ്ഞു വീണ മതിയല്ലോ, ഹോളൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീഡിയൽ ബോർഡർ, സ്കാപ്പുലയുടെ മീഡിയൽ ബോർഡർ പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കും, കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും. തന്നെ അല്ല അതിന് ഒരു പേര് പറഞ്ഞ് വിങ്ങിങ് ഓഫ് ദി സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിന് ബോക്സേഴ്സ് പാൾസി എന്നും സിമ്മേഴ്സ് പാൾസി എന്നും പറയും. അപ്പം നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബോക്സിങ് പറ്റത്തില്ല, സിം ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ എടുത്തല്ലേ നമ്മൾ സിം ചെയ്യുന്നത്, അതിനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതേസമയം
കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കാപ്പുല വന്നാലും അതൊരു കൺജനിറ്റൽ കണ്ടീഷനാണ്. അതിന് ഓക്കെ സ്കാഫോയിഡ് സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര തമാശ, ഒരു ഭയങ്കര ആയിട്ട് ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മള് ക്ലാവിക്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ക്ലാവിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരേ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരേ ഒരു ലോങ് ബോൺ ആണ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, ഹൊറിസോണ്ടലി കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈയെ നമ്മുടെ സ്റ്റേണം അല്ലെങ്കിൽ അതെ ട്രങ്കുമായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ബോൺ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെ ഇതും ഫ്രാക്ചർ വരാറുണ്ട്. എങ്ങനെ വരും? ഓൺ ദി ഔട്ട്സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഹാൻഡ്. അപ്പൊ കൈ നിവർത്ത് കിടന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പല പോർഷനിലും ഇതുപോലെ ഫ്രാക്ചർ. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, പണ്ടേ തന്നെ കാണാതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കോളീസ് ഫ്രാക്ചർ. കോളീസ് ഫ്രാക്ചർ എങ്ങനെയാ? ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ്, ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. 2 സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതാണ് കോളീസ് ഫ്രാക്ചർ. ഈ കോളീസ് ഫ്രാക്ചർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഡിന്നർ ഫോർക്ക് ഡിഫോമിറ്റി കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കൈ കോളീസ് ഫ്രാക്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഈ കോളീസ് ഫ്രാക്ചറിനോടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതിന് സ്മിത്ത് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ പ്രോക്സിമൽ എൻഡിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ട് എക്സ്റേ നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആള് വീഴുകയും ചെയ്യും, പക്ഷെ ഡിന്നർ ഫോർക്ക് പോലെ ഇരിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ അത് കോളീസ് ഫ്രാക്ചർ ആയിരിക്കത്തില്ല, അത് സ്മിത്ത് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളത് പറഞ്ഞു വിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറയുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള അവർക്കുള്ള വിശ്വാസവും നമ്മളുടെ ആ ഒരു അറിവും അവര് ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുകയേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോ ഈ ഔട്ട്സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഹാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാവം ക്ലാവിക്കിൾ ഒടിഞ്ഞു പോകും. അത് ക്ലാവിക്കിൾ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മീഡിയൽ 2/3 ലാറ്ററൽ 1/3 പോർഷനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഒരു കർവ് ഉണ്ട്, അതാണ് വീക്കസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ക്ലാവിക്കിളിന്റെ. അപ്പൊ ക്ലാവിക്കിൾ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൂങ്ങും, നമ്മുടെ കൈ തൂങ്ങും. കാരണം എന്താ? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആകെപ്പാടെ ഈ ട്രപ്പീഷ്യസ് മസിൽ മാത്രമേ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രാക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഇത്രയാണ് ഇനി ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമറസിന്റെ കാര്യത്തിലൂടെ. ഹ്യൂമറസ് എന്ന പേര് വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമറസിന്റെ മീഡിയൽ അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് മീഡിയൽ എപ്പിക്കോണ്ടയിലുണ്ട്, ലാറ്ററൽ എപ്പിക്കോണ്ടയിൽ. മീഡിയൽ എപ്പിക്കോണ്ടയിലാണ് നമ്മളുടെ അൾനാർ നെർവ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടിംഗ്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ നമ്മുടെ ഫോറാമിൽ അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഹ്യൂമറസ് മീഡിയൽ എപ്പിക്കോണ്ടലിന്റെ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഭയങ്കര ബല അതല്ല, നമ്മുടെ കാലിലെ ബോണാണ്, ഫീമറാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും അവിടെ 3 പോർഷനിലാണ് ഫ്രാക്ചർ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട്. സർജിക്കൽ നെക്കിൽ വരും, പിന്നെ ഷാഫ്റ്റിൽ വരും, ദെൻ സൂപ്രാകോണ്ടൈലാർ വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സർജിക്കൽ നെക്കിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറി നെർവ് ഇഞ്ചേർഡ് ആകും. ഷാഫ്റ്റിൽ വരുമ്പം ആൾനാർ നെർവ് ഇഞ്ചേർഡ് ആകും. സൂപ്രാകോണ്ടൈലാർ താഴെ വരുമ്പം മീഡിയൻ നെർവ് ഇഞ്ചേർഡ് ആകും. അപ്പൊ സാവധാനം ഞാൻ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യം, റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ ഡ്യൂപിട്രൻസ് കൺട്രാക്ചർ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലോ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പൊതുവേ വരുന്നൊരു ഇതാണ്, പേഷ്യൻസ് വന്ന് പറയും, ഡോക്ടറെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേദനയാണ്, പിന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയൽ റീജിയനിൽ വേദനയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇത് മീഡിയൽ റീജിയനിലും പിന്നെ റേഡിയൽ സൈഡിലും വേദനയുണ്ട്, വേദനയുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സാർ റെറ്റിനാക്കുലം ഉണ്ട്. ഫ്ലെക്സാർ റെറ്റിനാക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഹ്യൂമറസ് താഴോട്ട് വന്നു, അൾനാ വന്നു, റേഡിയസ് വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാർപ്പൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് 8 എണ്ണം. ആ കാർപ്പൽ ബോൺസിന് ഒരു കോൺകേവിറ്റി ഉണ്ട്. ആ കോൺകേവിറ്റി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫൈബ്രസ് ഷെത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ആ കോൺകേവിറ്റി പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഫൈബ്രസ് ഷെത്ത് വരുന്നത്, അതാണ് ഫ്ലെക്സാർ റെറ്റിനാക്കുലം.
അതിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലെക്സാർ ഇത് മീഡിയൻ നെർവും അൾനാർ നെർവും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ടണൽ പോലെ വരും. ടണൽ പോലെ വരുമ്പം അതാണ് കാർപ്പറ്റ് ടണൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വരുമ്പം പ്രഷറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഈ വേദന വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വേദന വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് പറയാം, ഇവിടെ ഈ ഫ്ലെക്സാക്ഷയത്തിലുള്ള കണ്ടൻസിന് പ്രഷർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് അറിയാൻ വയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്കത് പറയാനും പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാമാർ ഷെത്തുണ്ട്. ആ പാമാർ ഷെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ താഴെയുള്ള ആ ഫ്ലെക്സാർ ടെൻഡൻസ്, നമ്മുടെ അൾനാർ നെർവ്, മീഡിയൻ നെർവ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഫൈബർ ഷെത്ത് ഇതാകും, എന്താകും, കട്ടിയാകും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ അത് കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ചില പേഷ്യൻസ് വന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ്, കൂടുതലും റിംഗ് ഫിംഗർ ആണ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. റിംഗ് ഫിംഗർ അഫക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും, ഈ ഫ്ലെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ, എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ പേഷ്യൻസിന് ഇങ്ങനെ പൊക്കി മാറ്റിയാലേ അത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ കൂടുതലും പിന്നെ സംവാട്ട് ഇതും കൂടി ലിറ്റിൽ ഫിംഗറും കൂടി അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡ്യൂപിറ്റൻസ് കൺട്രാക്ചർ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞത്. അതിന് നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഡ്യൂപിറ്റൻസ് കൺട്രാക്ചറിന് ഒരു മിനിറ്റ്. മെഡോർണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മെഡോർണം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ പോസ്റ്റിക്കം, ജെൽസീമിയം, ഗൊയാക്കം, പ്ലംബം, ഇത് ഇത്രയും മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ബരേറ്റ കാർബ്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ്, കാൽക്കേരിയ ഫ്ലോറ്, പിന്നെ കുറെ ലൈക്കോപോഡിയം, നേട്രം മോർ, നേട്രം പോസ്, റൂട്ട, സൾഫർ, ട്യൂബർക്കുലം അതുണ്ട്. അപ്പം റൂട്ട പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളോട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പരാലിസിസ് നമ്മളുടെ അപ്പർ ലിംബ് ആണെങ്കിലും ലോവർ ലിംബ് ആണെങ്കിലും പ്ലംബം മെറ്റ് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. പ്ലംബം മെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഏത് പാർട്ടാണോ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അവിടെ ഇമാസിയേഷൻ കാണും. അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂപിറ്റൻസ് കൺട്രാക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ട്രിഗർ ഫിയർ എന്ന് പറയും. ഇത് മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഫ്ലെക്സ് അതും ഈ പോർഷനൊക്കെ ഈ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് തന്നെ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് തന്നെ ചെയ്ത് തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഇത് മാറത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ജെൽസീമിയം കൊടുത്ത് എനിക്ക് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മെഡോർണം നമ്മളുടെ ഇതിനാണ് CTSനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. മെഡോർണം CTSന് കൊടുക്കും, ബൈലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കും. റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വയോള, ഒഡോറേറ്റ് ആണ്, അത് ആ രീതിയിൽ നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗൊയാക്ക. അത് ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസ് പറയാം. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സർജറിയാണ് അലോപ്പതിയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവർ ഈ ഫൈബർ ഷെത്ത് നമ്മുടെ പാമർ അപ്പോന്യൂറോസിന്റെ ഫൈബർ ഷെത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഈവൻ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോമിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പേഷ്യൻസിനോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം, ഇത് ഇന്ന നെർവാണ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൈബർ ഷെത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരുമെന്ന് വീണ്ടും അത് റെക്കർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഭാവിയിൽ ആ നെർവിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നംബ്നെസ്സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പരാലിസിസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ ഡ്യൂപിറ്റൻസ് കൺട്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ CTS എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനോട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുകയും നമ്മളുടെ കൂടെ അവർ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ക്രാമ്പ്. റൈറ്റേഴ്സ് ക്രാമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെയിൻഫുള്ളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ അത് പക്ഷേ നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കി വിടരുത്. ചിലപ്പം ചില പിള്ളേർ അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനത് മാക്ഫോസ് ആണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കാറ്, വേറെ മെഡിസിൻസ് ഞാൻ പറയാം.
അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയോയുടെ ഒരു ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് പേഷ്യൻസിനോട് പറയും. ചില പിള്ളേര് കൂടുതൽ എഴുതാനുള്ള മടിക്ക് അത് പറയുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് പേരൻസിനോട് പറയണം. അത് തീർച്ചയായും അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മാക്ഫോസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഏത് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം. അതിന്റെ ഈ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയോടെ അത് മറന്നു പോകരുത്. റൈറ്റിംഗ് മാക്ഫോസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതുണ്ട്. സ്റ്റാനം പറയുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ കോസ്റ്റിക്ക ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസിലും മീൻസ് ഇപ്പൊ പാരാലിസിസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അൾനാ നെർവിലാണ്, മീഡിയൻ നെർവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറി നെർവിനോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കോസ്റ്റിക്ക നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് പ്ലംബോ. അപ്പം റൈറ്റേഴ്സ് ക്രാമ്പിന് ഇത് ബ്രേക്കിയാലിസ് പറയുന്നുണ്ട്. കോസ്റ്റിക്കം, സൈക്ലാമൻ, ഡ്രോസറ, മാക്ഫോസ് ആണ് ഞാൻ പണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാനമുണ്ട്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, ട്രിലിയം പെൻഡിലം. ഫിംഗേഴ്സിന് ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ. ക്രാംസ് ഫിംഗേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് നോക്കട്ടെ. അത് ഇത് തന്നെ റൈറ്റിങ്ങിന് മതി. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മറിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് പറയാം. ഈ ബ്രേക്കൽ പ്ലെക്സസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രേക്കൽ പ്ലെക്സസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഈ പോലീസ്മാൻ സ്റ്റിപ്പ് ഇപ്പോഴങ്ങനെ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റേജ് സ്റ്റിപ്പ്. കൈ ഇങ്ങനെ തളർന്നിങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതെങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടതല്ല. നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. അത് തളർന്നിട്ട് ഈ കൈ നമ്മുടെ ഈ ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, പുറകോട്ടിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടുള്ളവർ ടിപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പൊ അത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൽ പ്ലെക്സസിന്റെ അപ്പർ ട്രങ്കില് അതിനൊരു എപ്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ പാരാലിസിസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കിടക്കും. ആ ഒരു അബ്ഡക്ഷൻ അഡക്ട് ചെയ്ത്, അതായത് അഡക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദേഹത്തോട് ചേർന്നിരിക്കും. അബ്ഡക്ഷൻ ഇതാണ്. അപ്പം എവേ ഫ്രം ദി സെന്റർ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഇരിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഹാൻഡ് പ്രോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കും. സൂപ്പൈനിൽ വരത്തില്ല, ഫ്ലെക്ഷൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പം നമ്മുടെ ഇത് കൈ ഇങ്ങനെ തളർന്ന പോലെ ഈ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അവരോട്. ഇതുപോലെ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കിൽ പ്ലെക്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. സ്പൈനൽ നെർവ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സെർവിക്കൽ നെർവ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ എപ്സ് പാരാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ്മാൻ ടിപ്പ് പാരാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റേജ് ടിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ആ പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വരുന്നത് C5-ന്റെയും C6-ന്റെയും റൂട്ടിനുണ്ടാകുന്ന പാരാലിസിസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അത് ഇമാസിയേഷൻ വരാം. നമുക്ക് കോസ്റ്റിക്കവും പ്ലംബവും മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേറെ എന്താണോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന പറയാം. ഞാൻ ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ കാര്യം വേറെ കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്, അത് പിന്നെ പറയാം. അതായത് ഡോക്ടറെ നമ്മളെ മറ്റേ ഇതില്ലേ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചില്ല. നമുക്ക് ക്ലാസ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും തുടരാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് സ്ലൈഡ് ഡോക്ടർ കാണിക്കും. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാന്. എന്നാലും സെർവൈക്കൽ റിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പറയാനുള്ളതുണ്ട്. ഗോൾസ് എൽബോ, ടെന്നീസ് എൽബോ. നമ്മൾ നാളെ പറയാം ഡോക്ടർ. അല്ല നാളെ അല്ല, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അത് പറയാനുണ്ട്, ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിന് സമയം വേണം. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ലൈഡുകൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് നോക്കി അതൊന്ന് നോക്കി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണാം ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടറെ അതങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ല എന്നാലും ഒന്ന് നിന്നോ, അതൊന്നും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് കൈയിടതും മസിൽസിന്റെ ഒക്കെയാണ്, എനിക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഇതാണ് സെർവൈക്കൽ റിബ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു എക്സ്റേ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. നമുക്ക് വേറെ എക്സ്റേ അത് തന്നെ എക്സ്റേയിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോ. ജസ്റ്റ് ഒരു കൗതുകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടിംഗ്ലിംഗ് പെയിൻ ഉണ്ട്. ഒരു 0.05 പോപ്പുലേഷനിൽ ഇത് കാണത്തുള്ളൂ. ഫീമെയിൽസിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്.
പിന്നെ ആ ഫൈൻ മൂവ്മെന്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ആകും, ബട്ടൺസ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റം. ജസ്റ്റ് ഒരു കൗതുകത്തിന് ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അത് ഡോക്ടറോട് അഷീനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് എടുത്തതാ. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിന്റെ ആ പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതാ കണ്ട ഫൈബ്രസ് എത്തുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റേജ് 1, സ്റ്റേജ് 2, സ്റ്റേജ് 3 തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിന്റെ ഒരു ഇൻക്രീസിങ്, സ്ലോ ഇൻക്രീസിങ് പെയിൻ ആയിരിക്കും, സ്റ്റിഫ്നെസ് കാണും. ദെൻ മീഡിയൽ റൊട്ടേഷൻ, അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ലേഡീസിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് അവർക്ക് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കൈ ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഗോൾഫേസ് എൽബോ, ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഇത് മീഡിയൽ എപ്പികോണ്ടൈലൈറ്റിസ് ആണ്. ഗോൾഫേസ്, നമുക്ക് ലാറ്ററൽ എപ്പികോണ്ടൈലൈറ്റിസ് നമുക്കറിയാം, ടെന്നീസ് എൽബോ ആണെന്ന്. ഇത് മീഡിയൽ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതലും ഫ്ലെക്സാർ ഒറിജിൻ ഓഫ് മസിൽസിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലെക്സാർ ഒറിജിൻ. അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ട്രോമ ഓഫ് ദി ഇതാണ് മസിൽസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക്, ഗോൾസ് കളിക്കുന്നവർക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ആർണിക്ക കൊടുക്കാം, റെസ്റ്റോക്സ് കൊടുക്കാം. അത് അന്നേരം ഓർത്തോണം. മീഡിയൽ സൈഡിൽ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഗോൾസ് എൽബോ ആണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഗോൾസ് എൽബോയ്ക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്റെ ഒരു നോളജ് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. റൂട്ട ഗോൾസ് എൽബോ കണ്ടില്ല ഞാന്. ബെല്ലിസ് പെർനിസ് നല്ലതാണ്, കാരണം മസിൽ ഇഞ്ചുറി ആണല്ലോ. പിന്നെ റൂട്ട കൊടുക്കാം, ആർണിക്ക കൊടുക്കാം, സിംഫൈറ്റ, ഈവൻ സിംഫൈറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഐപ്പേറിക്കം, അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാം. ഡോക്ടർ ഹിബ ഡോക്ടർ, അടുത്തത് ടെന്നീസ് എൽബോ. അപ്പൊ അത് വേറെ വരും. മീഡിയൽ എപ്പികോണ്ടൈലൈറ്റിസ്. ഇത് ടെന്നീസ് എൽബോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമ്മളോട് തന്നെ പേഷ്യന്റ് വന്ന് പറയും, ഡോക്ടറെ ഇത് ടെന്നീസ് എൽബോ ആണ്, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർക്ക് വന്നതാന്ന് പറയും. നമുക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല, അത് അവര് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് മൈക്രോട്രോമ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ച്, ലേറ്റസ്റ്റ് റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ല, അവിടെ ഡീജനറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുമ്പോൾ പറയണം, ഇതൊരു നീരുവീഴ്ചയാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. നീരുവീഴ്ച മാത്രമല്ല, ഇവിടെ പിന്നെ പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് നീരുവീഴ്ച മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഡീജനറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താ, കൂടുതൽ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ മെഡിസിൻ ഫോർ പ്രൊലോങ്ഡ് ടൈം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയണം. കാരണം എന്നാലല്ലേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് ഡീജനറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, വെറുതെ ഒരു നീരുവീഴ്ച അല്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ സിംഫൈറ്റം ഞാനിപ്പോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല. സിഫിലിറ്റിക് മിയാസമാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്. റൂട്ട കൊടുക്കാം, ഞാനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് മെഡിസിൻ കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും അത് ടെന്നീസ് എൽബോയ്ക്കും ഗോൾസിനും അത്രയും പറയുന്നത് ടെന്നീസ് എൽബോയ്ക്ക് നമുക്കത് പറയാം. ഇത് വളരെ രസകരമായ. അടുത്തത് കാണിച്ചോ ഇവിടെ. ഇതാണ് കണ്ടത് സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോ. നമ്മുടെ പിള്ളേര് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കും അല്ലെ, അറിയാം. ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ കാണത്തില്ല, ഇങ്ങനെ തടിക്ക് കൈ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒളിക്രാനോൺ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബുൾസൈ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ബുൾസകളുണ്ട്. കാരണം അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അൾനാർ ബുൾസയുണ്ട്, റേഡിയൽ ബുൾസയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ മെറ്റാകാർപ്പോ ഫലാഞ്ചിയൽ ജോയിൻസ് അവിടെ ബുൾസയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബുൾസകൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിൻസിന് ഒരു ഫ്രിക്ഷനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഒരു കുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഈ ഒളിക്രാനോൺ പ്രോസസ്സിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫസിലുള്ള ബുൾസയിലോട്ട് എഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് അത് വരുന്നത്. അതിനാണ് സ്റ്റുഡൻസ് എൽബോ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ബുൾസയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകം വേറെ മരുന്നുകളുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. അത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് അൾനാർ പാൾസി. ഫ്ലോ ഹാൻഡ്. അൾനാർ പാൾസി വരുന്നത് വേറെ, അൾനാർ നെർവിന്റെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സൂപ്രാ കോണ്ടൈലർ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് കൊണ്ട് അൾനാർ നെർവ് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലോ ഹാൻഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുന്നൂരത്തില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും, പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് അൾനാർ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫൈൻ മൂവ്മെന്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് അതിനുള്ളതാണ്. മ്യൂസീഷ്യൻസ് നെർവാണ് അൾനാർ നെർവ്. അതേസമയം മീഡിയൻ നെർവാണ് തൊഴിലാളികളുടെ നെർവാണ്.
അപ്പൊ അതാണ് ക്ലോ ഹാൻഡ്. അത് വിശദമായിട്ട് വേറെ മെഡിസിൻസ് ഞാൻ പറയാം. അത് കുറെ പറയാനുണ്ട്, എന്നാലേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് ഹിബ ഡോക്ടറെ. അത് റേഡിയൻ നെർവ് പാൾസി. റേഡിയൻ നെർവ് പാൾസി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അത് റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് വരും. റിസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത് അത് കുറെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കൂടണ്ട്. അതും പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ. റേഡിയൻ നെർവിൻ്റെത് വൈറൽ. നാളെ നോക്കി രണ്ടാം ഭാഗം വെച്ചാലോ? നാളെയോ? ഇത് കണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ. തീർന്നിട്ടില്ല, തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു. നാളെ വെക്കാം. ഇത് രണ്ടാം ഭാഗം വെക്കാം. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആണ് നാളെ. പക്ഷെ അധികം ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ചെറിയ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും സാരമില്ല. ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കാണുമല്ലോ. ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അതുമല്ല, മാത്രമല്ല ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇതാകുമ്പോ പിന്നെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇതിപ്പം നാളെ ഒരു റീക്യാപ്പ് എടുത്ത് ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പം മീഡിയൻ നെർവിന്റെ നാളെയാണെങ്കിൽ അല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ ഞാൻ സെർവൈക്കൽ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൗതുകകരമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ ഭയങ്കര രസകരമാണ്. ഇത് മറന്നു പോകത്തില്ല നമുക്ക്. അതെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ നിർത്താന്നോ? വൈദ്യപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. 59 അല്ലേ, നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നാളെ അന്ന് ചോദ്യോത്തരമൊക്കെ ആയിട്ട് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇത് കുറെ അപ്പോഴ് ഡോക്ടറെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗവും വിശദീകരിച്ച ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള തന്നെ വിശദമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ശൈല ഡോക്ടറെ. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ അത് വിശദമായ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിക്കാനും ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള സമയവും. ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ള സമയമായിരുന്നു. അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ മാഡം. രാജശ്രീ മാഡത്തിന്റെ ഉഗ്രം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോറി. ഹിബട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടു. താങ്ക് യു. അല്ല, രാജേഷ് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സമാധാനമായി. ഒരു എപ്പിസോഡ് കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുമല്ലോ. അതാണ് ഇതിപ്പോ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലോങ് എപ്പിസോഡിലേക്കുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെ. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ കേസിൽ വരുന്നതാണല്ലോ. ചിലതൊക്കെ ഈ മറ്റേ ടെന്നീസ് എൽബോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പെയിനൊക്കെ റിലീഫ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ ഫ്രാക്ചറിന് സാധ്യതയുള്ള എവിടെയെല്ലാം കിടക്കുന്നു? എന്തോ ഫീമർ മുതല് ഫ്രാക്ചർ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ഇനി ജോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഞാനിപ്പോ അപ്പർ ലിംബ് മാത്രമാണ് കവർ ചെയ്ത് തറവാക്കിയിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതെ, നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി തറവാക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോഴേ എന്തായാലും ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായമായിട്ട് വന്നതല്ലേ, രാജേശ്വരി ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്ന ജോലിയും കൂടെ ഞാൻ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കും. ഇല്ല, ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും അത് എങ്ങനെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് അറിവുണ്ടായിരുന്നാലും നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോയി. മാഡത്തിന് ആ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ അത് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ കേസും അനോട്ടമിയും എല്ലാം കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഒന്നാണെങ്കിലും ആ മെഡിസിൻസ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടും. ഏതായിരുന്നാലും വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇനി നാളെയും കൂടെ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നന്ദി ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും വളരെ രസകരമായ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തത്. നാളെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കി പ്രതീക്ഷിക്കാം. രാജേശ്വരി ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് ശ്രവിച്ച എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാള സെഷൻ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.